Jirani wametugeuka sisi, hata mandugu wamekuwa maadui, wanatutesa kila usiku, kila kuchao. Kimbilio letu ni wewe, kimbilio pekee ni wewe. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Siku ya kiyama inarejea, maswali mengi yataulizwa pale. Nilikupa jirani umtuze, mbona ukamtenda? Miti na mawe ndiyo mashahidi, paa la nyumba yako litakukana, likishuhudia uliyotenda. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, tuliza bahari. Mwenye uwezo sisi tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo, hakuna wa kupinga. Maana akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu. Akili yako ni sawa, maana akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu. Ni katika mipango yetu tumuache Yesu atangulie. Mwovu shetani anapotutesa kwa maisha haya, hata wakati wa Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo Baba, maamuzi yako ni maamuzi yako
oh, ni sawa sawa. Akili zako hazichunguziki yangu. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo, hakuna wa kupinga. Maamuzi yako ni sawa. Mungu, tangulia mbele yangu. Basi wenzangu, tuwe jasiri, tusiwe kama wakimbizi, maana duniani Bwana ana mpango wa kila mmoja wetu. Tena ametupa uhuru wa kumuomba kila tunachohitaji wewe, ila tukumbuke mapenzi yake lazima yatimie, na mapenzi yake kwa maisha yako yote yatimie. Na uhitaji unitangulie mbele yangu. Nitangulie mbele yangu Bwana. Nitangulie mbele yangu. Peke yangu siwezi. Na uhitaji unitangulie mbele yangu. Na uhitaji unitangulie. Nitangulie Baba, nitangulie. 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 Seigo tindige tiogo sika nowe toge konde toge tiganye toge nie Yesu inkora maya konde moyo naye kora maya kore moyo tiga uchai kogamba bande ikyagera ubogimo oere. Koranyare gokora maya se abamino bakorere mo basuko baroche osunte utaracha kero batarore ogo konya kwao na uwechanda inkora maya konde moyo naye kora maya kore moyo tiga uguchai kogamba bande ikyagera ubogimo oere. How mighty you can be, and no matter the achievement you can make, strive to make one soul to smile, because all is vanity.
selfless life, you'll receive a crown yonder by showing a little kindness. Then we'll go home sweet by and by. Once in the book of Ecclesiastes, Solomon the son of David said, "It is an unhappy business that God has given to the children of man to be busy with. I've seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and chasing after the wind." Learn to live a selfless life, you'll receive a crown yonder by showing a little kindness. Then we'll go home sweet by and by. Ikora maya konde moyo
genda iguru komenya asenka enya sarana nche moneno ne asenchara tosange obuya bonse ase ense yowando namanyire igoro ne ya nebotambi namanyire igoro ne ya ne wanchale bwai tomborabe kwambokande ngumbuye nyancha yogo kumia gatoro mera naroro tosango mogo koigoro namanyire igoro ne ya nebotambi tutakutana pale nchi nzuri ya kupendeza, tutaishi na watakatifu wa Mungu. Upendo wa Mungu utang'aa na utukufu utakuwa wangu. Najua tutakutana mbinguni. I know that heaven will be mine and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Namanyire iguru neane wanchane bwai tomborabe kwambokande ngumbuye nyancha yogo kumia gatoro mera naroro tosango mogo koigoro namanyire igoro neane botambe. I know that heaven will be mine and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Aniongoza popote na mwandama siku zote kwa ajili yangu mimi alinifia Calvary. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri alinifia Calvary. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri alinifia Calvary. Lanitosha neno lake
nitaongozwa na Bwana. Yesu rafiki wa heri, nitaongozwa. Nitaendelea milele, pendo lake ni hiari, Bwana Yesu wa Kalvari. Nitaongozwa na Bwana, Yesu rafiki wa heri, alinifia mimi. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha. Yesu rafiki wa heri, alinifia Kalvari. Hallelujah. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu, wewe ni rafiki yangu wa heri, hakuna kama wewe. Hallelujah. Hallelujah. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wangu wa heri, abakonyire wabukire mura kwabukire abantu bari barware togenda nyagitari anya kwagenda ko bwani bwo gucyorono bwo baze kuimo kwogenda mbiyogenda kemesi ugore ryogo ekero gwe kombea the way abantu banyagitari barwarite buko omugaga tie bitosirire urwese gatie itogaiga nkyo gusiro go gwechita go gutwara ogo siran korororo ase baada ya obugimo butobwatega abantu mbakwe nande kera abantu barakwe mbakukinga mbakwara kabiri abande bale barakwe kare na abande bale babwate ogosemeria asubugima azakinga keki abantu abanga bange gukwana barenga montore bwese okogende kalisa no yokali kogende kalisa the same. I want to declare here nasa obekire kali sororo nasa obekire abarandia bato turize chikoro agora bato turize chikoro osemerate nyasaye there is resurrection ingoto abalisi babekirworo abarandi babekirworo bato teriga lakini manyanga on earth yobikuru azikanisa but they don't know what's happening there. It is their bill ene bill yasako akobeka goja sitorega because astayo motora nyora abantu tatige sama tanga amatanga nawo ya muntu ndebwese abantu bose nabo bagoja matanga tuwelike lyo bugima bwetu in life kero muntu ali lyo bugima bwaye muntu tayonse lakini muntu tayonse yaturabulika imuntu atatake kugenda iguru muntu atatake iguru obokembo bucho sana bore na ntoko mayaguna nyasabo plant bojikoba amabere nabuche tuwairwe ibintu biri biwansa as an example igoro ya igoro bantu bane barona nyora babwatanya n'amabere yabo amabere nale mwabo mange karororo bono bwere minga what else ikidari ko jireno gukora igoro ikiko gikoringo onye no boke koriande obubisi bwa igoro nyasabo manyete obubisi bwa igoro yasa ga toire ibintu keto korora n'amabere mumanyita amabere nakoreka onye ne joke mumanyita murakoreka nande kekorosi bono ibine example keigoro sa tubikira zese tumanye igoro buyambororo bwitare tiga igase makweli aya aitere chebitaga iga takayo ko geje tutai ko bubakorane urabona ko raneri ko abaye wenda nabekire zabakubeka nese egetegi kai ko geje nabukayo oro bas ntoba bana abamubanya sai nani tutara na nyasai ntobenya na nyasai kanaka okuna ko semero ko ne tubata ule we komanya asa seria marikai weta seria somo tolito nande buya mono
gwaturaira serengana lyao twaro musumba yubuna cyaregete paka karambu yakwe kubwa kogera komenya gekorera taroje gento meaning yobugima ayu no yo mo to gusoma obeta omwege no pako mwerio nane nera abandu tukwegia abatore moyo example asa abale moyo kare kora nyasare to bale mo bale na so muchioyo eko ituma ya bandu to konyara intuma ya bandu ko la tolega iga toge ari chiseito ole to bale mo asa abana ba chebita aba ba tigere roro para ya bible ko rua se bons abana ba batigare iga ba kwera aboka banyena subugima yasa kora jota wale jikore chiabo onye mwana orochie bitotara agende kanisa yasa umukune in a very special way agende kanisa because ase kanisa yao na otoro na obutamiro bogotoka na obuya bogotoka na ande ne nchira yoka ura nyore ura kurae paka soko genda sagaya aba mita bairi bacha abonsi pio monene bazesenie na bogo na baro bale mimono aba mita community yonsi pia mundieki yasa kura anche obare mi ase chere very special because you work kwa bere ga go konene mara gatatu batanye gutimbukalinde yasa kura anche obatimuki mono oba ogo semeria naende inga baada ya makweli haya obogima borororo to ese ni twes twasabere go trasiriza kisumutorito amen. Oh, hallelujah. wametugeuka sisi, hata mandugu wamekuwa maadui, wanatutesa kila usiku, kila kuchao. Kimbilio letu ni wewe, kimbilio pekee ni wewe. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono
tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako. Ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Siku ya kiyama inarejea, maswali mengi yataulizwa pale. Nilikupa jirani umtunze, mbona ukamtenda? Miti na mawe ndiyo mashahidi, pahala nyumba yako litakukana, likishuhudia uliyotenda. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako. Ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako. Ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo, hakuna wa kupinga. Maamuzi yako ni sawa, maana akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo, hakuna wa kupinga. Maamuzi yako ni sawa, maana akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu. Mara nyingi tunapenda kuweka mipango yetu mbele, tunasahau ya kwamba Mungu naye ana mipango yake. Tupaswa tujiulize, ni kwa nini ametuweka duniani? Katika mipango yetu tumuache Yesu atangulie. Mwovu shetani anapotutesa kwa maisha haya, hata wakati wa majonzi sisi twalia tukilani. Je, ulikuwa wapi baba, 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 baba? Atungepitia haya kama baba we ungetangulia. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo, kama utakavyo baba, maamuzi yako ni sawa sawa. Akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo, hakuna wa kupinga. Maamuzi yako ni sawa sawa. Akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu.
wenzangu, tuwe jasiri, tusiwe kama wakimbizi, maana duniani Bwana ana mpango wa kila mmoja wetu. Tena ametupa uhuru wa kumuomba kila tunachohitaji wewe, ila tukumbuke mapenzi yake lazima yatimie. Wapo maadui wanaotaka kukuangusha kila wakati, wapo marafiki wanafurahia unapoanguka wewe. Omba Mungu akusimamie nyakati zote, na mapenzi yake kwa maisha yako yote yatimie. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, nakuhitaji unitangulie mbele yangu Bwana, nakuhitaji unitangulie mbele yangu, peke yangu siwezi. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, nakuhitaji unitangulie mbele yangu Baba, nakuhitaji unitangulie mbele yangu, peke yangu siwezi. Nitangulie Baba, 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 nitangulie. Seye gobore obwenge timanye tiri tu konen sabora ere sego tindige tiogo sika no wetoge konde toge tiganye toge yeso inkora maya konde moyo naye kora maya kore moyo tiga ugochai kogamba bande ikyagera ubogimo oere oranyare gokora maya se abamino bakorere mobasuko baroche osunte utaracha kero batarore ogo konya kwao na uwechanda inkora maya konde moyo naye kora maya. mpaka tuwa ikirere eroli tukelia ikire ora singa kie jiga ko jaga to program ora anche tiga ka monali tora asekere kemo to ja le ko batungo kora buya kerera ikiti sa chamo goro to amanyire program ne akakulinga ne birenga ebi to ko ta kebe nyene asenge je chisa na da bande barwa ko endare na ngega iga ora kora anche tora asekere kemo tuasa bergotra asiri za kumutulito amen biamon ora le ricordo ya dentro down ora dove
Bwana Yesu atashuka kama mfalme, kila jicho litamwona arejeapo. Utakuwa wapi ndugu, kata kauli. Amani kote, lakini sijaipata. Nimetembea huko na kule, nikapata kwa Yesu. Nawaomba amkeni, twende kwa Yesu. Nawaomba amkeni, twende kwa Yesu. Yeye yule asiyeamini ataangamia. Yule asiyeamini ataangamia. Usingoje siku yaja, kata kauli. Bwana Yesu atashuka kama mfalme, kila jicho litamwona arejeapo. Utakuwa wapi ndugu, kata kauli. Yule asiyeamini ataangamia. Yule asiyeamini ataangamia. Usingoje siku yaja, kata kauli. Bwana Yesu atashuka kama mfalme, kila jicho litamwona arejeapo. Utakuwa wapi ndugu, kata kauli. Abaga mulima gaje mwaka motomi daruo tamo bere se so ndiye kibali mwina asa bantu bantu twane ri abantu bantu
makuru wa moi karanse karo ke kawani karo moi na abali bai karanse pati ninde ko eta kado injuko jese ke banda ituega biro ko mire na itu jase kawani moi karanse biro ko mira ne tu ga mo de na kali biro mire binge karuma ta tu ga tu jagramo o jaga to Pero sí, por allá. Ano mo mo ina. Ano mo ba? Kuaya mo ke bale kiro kurai. Keri mo ke pavera aja te family akit taga ga no ga ko mo miria. Dikya mo tua. Go jangan go chike ko mire ga mo ko fit. Chiga ma shiro yo. Yo ata ngala ambira ga samu toro na. Kuaya neno. Ego kro. Sawa. Lakini kwa Musalabani kuaya na mwaba bere na obo yo mo go ntumotwe. Ande na boto musalabani. Wanya mora wo twa so Watoto wako tu miguuni pako, tunalia kwa ajili ya mateso tunayaona, tunapitia dunia hii. Majirani wametugeuka sisi, hata mandugu wamekuwa maadui, wanatutesa kila usiku, kila kuchao. Kimbilio letu ni wewe, kimbilio pekee ni wewe. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Kuna wengi wamepoteza wapendwa wao kwa sababu ya chuki. Wapo wengi wamepoteza mali yao kwa sababu ya wivu. Kuna wengi wamepoteza mifugo, wamepoteza mimea yao shambani, na biashara zao zikaangushwa. Kimbilio letu ni wewe, kimbilio pekee ni wewe. Mwenye uwezo sisi twakutambua,
tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Siku ya kinyama inarejea, maswali mengi yataulizwa pale. Nilikupa jirani umtunze, mbona ukamtenda? Miti na mawe ndiyo mashahidi, ala nyumba yako litakukana, likishuhudia uliyotenda. Wenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo, hakuna wa kupinga. Maamuzi yako ni sawa, maana akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo, hakuna wa kupinga. Maamuzi yako ni sawa, maana akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu. Mara nyingi tunapenda kuweka mipango yetu mbele, tunasahau ya kwamba Mungu naye ana mipango yake. Tupaswa tujiulize, ni kwa nini ametuweka duniani? Katika mipango yetu tumuache Yesu atangulie. Mwovu shetani anapotutesa kwa maisha haya, hata wakati wa majonzi sisi twalia tukilani. Je, ulikuwa wapi baba, 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 baba? Atungepitia haya kama baba we ungetangulia. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo baba, hakuna wa kupinga. Maamuzi yako ni sawa sawa, akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu. Ewe Mungu, ukiamua kufanya kama utakavyo hakuna wa kupinga. Maamuzi yako ni sawa sawa, akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu, tangulia mbele yangu.
tuwe jasiri, tusiwe kama wakimbizi, maana duniani Bwana ana mpango wa kila mmoja wetu. Tena ametupa uhuru wa kumuomba kila tunachohitaji wewe, ila tukumbuke mapenzi yake lazima yatimie. Wapo maadui wanaotaka kukuangusha kila wakati, wapo marafiki wanafurahia unapoanguka wewe. Omba Mungu akusimamie nyakati zote, na mapenzi yake kwa maisha yako yote yatimie. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu Bwana. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu, peke yangu siwezi. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu Baba. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu, peke yangu siwezi. Nitangulie Baba, nitangulie. Msakawaambia simama imara, mkauone wokovu wa Bwana. Hawa wa Misri mnaowaona, hamtawaona tena milele. Tutakanyosha fimbo yake, bahari ikagawanyika. Watu wa Mungu wakasonga mbele, kati ya bahari na nchi kavu. Walivuka ng'ambo ile ya kale. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Walivuka ng'ambo ile ya kale. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Musa akawaambia simama imara, mkauone wokovu wa Bwana. Hawa wa Misri mnaowaona, hamtawaona tena milele. Tutakanyosha fimbo yake, bahari ikagawanyika. Watu wa Mungu wakasonga mbele, kati ya bahari na nchi kavu. Walivuka ng'ambo ile ya kale. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Walivuka ng'ambo ile ya kale. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Toi estamos en cueva. Tunaelekea mbinguni, twaenda dunia hii ya dhambi, twaenda kwa Baba yetu. Japo kuna milima, mabonde, hakuna njaa na kifo, Mwokozi Yesu ndiye anatuongoza, tutafika salama. Na sisi leo tuko safarini, tunaelekea mbinguni. Twaenda dunia hii ya dhambi, twaenda kwa Baba yetu. Japo kuna milima, mabonde, hakuna njaa na kifo, Mwokozi Yesu ndiye anatuongoza.
wakasonga mbele kati ya bahari na nchi kavu. Walivuka ng'ambo ile ya bahari. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Walivuka ng'ambo ile ya bahari. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Walivuka ng'ambo ile ya bahari. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Walivuka ng'ambo ile ya bahari. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Walivuka ng'ambo ile ya bahari. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Walivuka ng'ambo ile ya bahari. Sifa kwa Yehova, anastahili sifa. Biamano ikango kusala anpa minto muna to jugo jake program ni nyone kwa nyorwa chena chu na su kirmotu kise kio pa saa 7 otokolte program ngatu bwana taba wango mugoto kama mapema tuchake mapema oyo na mutendenia nyakomo ini jawra ba ili nyakomo ini kurwa one ro menya uchipta nomo iyo uchipta moko yo uchipta ntegete akwane ama kwenda wikaranza kiasi nanje mu masako bannana tiga kwane apa ya sama dia tanjeng kur budina tikero michira wane nyamnale muga kanu muris michira Gomos patio manakwa. Awakwani ya wantu manne mwasi bya mura umwaitira. Ndio chokwa na kende. Tena bananda obare mu bareme. Asenye njikira nyekene keroro. Okere keroro ase twensi lakini ase bare. Nigo kere keroro mono. Moreme. Ugendre gusaba muna mu gusaba butambe. Umuinyore Nyasaye muna mugendete kumuinyora na intwe abamate baritura tugendere kubasabira marayika itase bare agendere kubaremia kindu cyo twara kende honda asabe tusabe amutwensi Nyasaye tatu mwana moikomo chenu tuachira asura singincheli tukeli twakoira nirimbi ya mono na ndembi ya mono asinginchu Nyasaye ni watu rendire kurumurobele yo cyagete mbaka goikerega Yesu bwemeganda digere lyore tata bwa mabera na retera abana baiga batigaire chintakana imase yunkelia oranya sao neni go mamu mwaba banyorete kurwasa amabokabo onda bwa Abaisiraeli nabo igogendere kubabika imechimba bachiaho Nyasaye kurwa bono goikakare na kare Yesu monda bwa Abaisiraeli tatum yarige lyole karato gocha kumorobe yoyo Nyasaye no tanga ne gochaka tumanya gochaka Yesu bwemeganda mwanekero turakore tukore turamunaye nekero turarwa senke Nyasaye umutanga ni oito ntuturumaega yao manene nturi gocha koboya manga sengencheli tukeli diga makawene
abanyabwari oigo baikira nande simine na akerwa no iga onkwenyi gari kurubari ngari na maguru temezo na chaika kare kemara boikire na muda beri ba mwa abairi abaminto ya mpakwani biyol mwezi ya ona tosi yokwana oyora yoyo minto namo manyete garengo motorenge street onyo kwani regento igo alikuwa amerika abarenge nuko basaba basoko Nyasaye maite warulime cyane ku mayaga menge bitubona gusaba Nyasaye na atagwanja kakyara itake naende egento yamete gukina kurwari egento ntagete ko bateria bana abatigarite batigahirigeti yentagete ogwati omurori omuya egere ora baisomoke wahamo egere turana gusukitorora na kitogokora moranje amasikani n'amaya nanara kogera none ntube abatata mbatia tutirete twetaho batusabirete tugendererete bakabona ya mataria makuru kana guturwanya egente tie tusikane nibo nomuna nkolengere inche konankora arora kuna batata twabana barabo egento kia bana bane bali mwatigaire mure abaisomba batigarite ga abajengarende mokora muna nesekere mochamo egare togendie ne family ngia erorekane abacho kuro ento tora aregereri yake ego bakera mbiya mono yasase mwaru abande abaira ni mwesi yamana bande baru machoga baminto na ngora gocha bale tigaba na kero biyamana sana sogerika biyamana asante alisi mozomi ngayali alisi mozomi ondo bwato gotera kwaye ndibichu gotera bakwe uri bagane kwanya ndirei alisi mozomi yako Coño, gotera, more. Hace nada de como así que era una columna. Ana Nyasaye mambengi yana bakwanira mwesi wakire mbiyamore biyamane kera Nyasaye twancheire twaikire tore moya asema biyo tukuri arera ekiagera tari ntura no kubwanga nto ikerera kuri nazinge njoro wa Nyasaye tukuri arera bari no bochano manena asenge njoro mdijirita nande na betoko nyaranga na betora barasira kine to sa Nyasaye to achinguru twanyara kwa bato ukwana ekinale ko neria se family ngambi yamana asinge Nyasaye toraile ama tuko situ abere to kana kwari anya asinge njomo rwa baminto abere bakora naende goikari tukori arera ria bere ria mwari
Wana la bachinta ye donare ko basaba no murembe Nyasaye amatugaya setwo ikire keresemo amagoni gara ile jinjere Jones none kerezo ko nagotegera none retio abato mwoto mwabantu bawo kubagwese familia ya bose wana chekinare ko basaba no murembe togandere ko beka nasi Nyasaye amanene kara ase katika tijerito kende gege to simena baga sawo to hitera na nato tenene yote kinare ko basaba no wanjani mubwata ni mubabamo na ndi musika no maina no murembe elinde asenge yotomenyete amatuko tomenyete gara mengi na amatuka yani gara marosumano ekito baneye no sala Nyasaye atokonya solmo ekya to kanyo to mabota setani awo to wanyese yebo tuko no mugas tosaberane na tora heba ya tigirwe asa magokaito tobara asiti samino mogo ibaba na ba tigirwe asa yatweti ito tobane liko babeka asa magoka Nyasaye tobwata ne tuwe miserere toba amonente toba abamo ile tokina sowa yese karawo to ndeta asire kare ya bai kero to awona re sawa na sani waito abayi waito wasi ama achire wato nyase litukolia ya baba yele ringambia mano tuamana na torende hadi toka na to sabera na tu asente nengere tu aromorenge wetra so ya Nyasaye okuna kwa sawa waito yato sawa moto wangi na ndata Nyasaye oyo warmono tu akoba kirina kwa to ya sema mbiengi ya na ndio maana ekera watu anje tu wa moya se tukolia abasani baita abange basiye mu maboko basenze abange baita Nyasaye itase jinjira barali wende watoyo moya se tukeri twaterenya ase ko bande ka se ndio mto chibiti twale sawa manene ngala sani baita moya se jinjira abana baita moya se jinjira babo ta se ngi na basana bali bakerengejo umana wa mabere pare kera na Nyasaye raporo ko kwa we chingu olitera bana ba ori tukase linde imbaye ko mo sangere ko bori tukolia lero eba koneske ko rene kero na Nyasaye ona tu abotira manene kabena into tena mana into kera na Nyasaye ito tena bana ba asili tukeri jinjera chance ko babo ta senke asinge jodolemia o manene to watula olitera kera yo dato ito tu akora ngiro no kwena engaya chenga no baboke no tenenere ora bora ko kwa no chingu ko wa manobo chingo ni kyomoima leji sema chingo chaki ba makori minaye o maneno ko kwa le kane tu awuti ka ndori ko chika tu amanyi rosi na kwa ka ndori gatie iwo tu asabira aseri etari agezo yoro motori Tuwalende chikwana nga nyagoke achire kana tora kwaga iga jitaeka chinyingo kwana taeka mbili abarandi baroro bararandie bono atora igwo gotero kutwe no gotebye kubwati Thank you.
Biamono obachenu asina tu kamwatengera ga ukimoino ga iga oja tu mayetira bokuburia na abangina bara gukia moino gukia mwamabira abagaka mando mwamabira gere kona ndoguraria kinyombo kire kurumaega no abagaka muragenda gotore ndo bachanu ubu aigana bangira mata ana abagaka santeni munatonya kogendera iga munatwenga kurunga maragoba nabana ruche bange baitombarengo naruyo minto andikone ni wera igona yero ikire rure Nairobi no mugambi to no ara mona intwe na piece of Mose oikira na chibda no muntu bwata basani abange kiraina baikira naro mwana gatumire cya ukatu Nairobi ku fini oikira so igana ata kitekoleta omrol ba minto kuru omachoge ekara oya kori gotera omrol ba minto bale omachoge nani manyanga ki magokora engo bomumura takani no to gatere seino lakini akabo muswati agacha okay. Yeah.
Asanteni sana kwa huo wimbo mtamu sana. Nimeambiwa nichanganya kidogo lugha kwa sababu ya sababu kwaya ambazo zimefika hapa mkiandikishe na sisi hapa, lakini kuna mmoja alisema alikuwa na tulikuwa tunasema memory verses ama ngano umutwe ako wapi yule. Kuna mama alikuwa na omongera naro gwata mangano umutwe yaya. Okay. Omongera naro mwanyero gwata mangano umutwe ichwaye. Nae oche urwara nae. So omongero yara ira mangana ekichwa. Abanjwa abumwa ikirase makayane onaboro ganda rori chinga chechi bono no korangerio manne bweka nero rato konye na ndatoremi oyo makayane njengo kumera nikerubo korukeraka kamati yana marembo yongo chikupana amangana kurwa Biblia Biblia Saburi emia na ikomina isane emo eke bungo ikomina isane eke raba antaba chenbo manne bagokwa ama kweli ayo igara yenye nchenene Isaya 26 verse 19 abantu baini bakwete mbabe moyo naende twalcharero tuli moyo bintu bacha tinka batigana ya batigera bestari bonde tibobwo
eruoti nayo kolenda chinka tukorangiria yebuye kanyasaye bugo kumia erinde otolinde otogitere otweboi abana abo batigirwa n'abachokoro n'engeri yatata mirierie engima n'abamwabo eruoti tutoremo obarorekanere chinkane chinyinge chikolera nyasaye korante barorekanere nayo otinya mariga ngekerora ate notinyikira riringa kurwasa amaiso tuamanyire nga none tokolera abami ntasobwanchani n'amayiga munabona uyo muntu chiri tandu amuganeti nera natoganeti kolende naikire korara muno musombaji bwagoteba nga chimbere muntu ataetani abana baakare tokolera nakorwa eruotio toikibuja nebyoma n'amagoro eruotio twerisere munango kyekoriserere bicucu bono twasabiranirie nsengi mu marembo turyorenka twayabikira sori iruoti togogosorera nago gosaba munori tatoito ekiagera ntue gwetongerete omogwekano bono twagwitigire nyasaye okore bunyorige titori gochika bono twasabiranirie abakorera n'abari bija otererie rya Yesu Kristo mutongi waitu ya mono ata bantu nabange batabwati ibungo mutwe nonyembi keiga kibukwira gaira mumaide kirenga about the three. That's wonderful. Ekero mwano yago ja for a song and for one item wana ambao mutakuja kuimba hapa changanya nyimbo za Kiswahili kwa sababu hizo nyimbo sinasikizwa kwingine. Kwa hivyo mkikuja chagua zile ambazo ni za Kiswahili. Na bakwanire mwesimbu ya muri ngotera nuku kuri mega biye program neko maite naboko mbwatesi okugore tigakire taya yoke tigakira etaya yoke mosu tengo cha ore mosunte wese omonene onene atarata rosatita ya bambito motirose no koiroka goja kwaenga ngekore kena etaya yoke no nyabange basundoka bakwanga wanchetiri wegera waitoto beke seira yokoirana rosatito ya bambito motirose no koiroka gocha kwaenga nekore kera etaya yoke nanaria ye naria taya toko nyaragosira mechandone vakerase tito konyara kwangwa rosa tito ya bambito motirose no koiroka gocha kwaenga nekore kera etaya yoke neremeni ya yoroke eye Reward. Okay. Oh, motor igual ni kuota juang.
Twago soko tera bwango iga. Kuna bagukura na bagukura tutwale Lilian Memorial, tutwale Usalabani, Kebabanera, Siara ya ikire. Era gwe koserema osmei bigoma mei mondori kanu munyagitari eye dori kasi nyamwara nero gojikwaye cyose gitokonya matera bo mujitayarishe kwa sababu tutasikisa nyimbo sana kuliko kusikisa maneno. Ibaseli mera wana mbaraba sana kuona hali. Karibuni. Kikoya jiri chikene kuna kwa kwana abake bayikira igo kwa Chester Hotel. Kandi kwa reko hotel ayo kwa bataka. Aba basali lichiza. Lazaro mumuro maboma lita Mariamu wa Betania Karara omoelo ye aga kwa karare bera matuko ale Lazaro mumuro maboma lita Mariamu wa Betania Karara omoelo ye aga kwa karare bera matuko ale Sembera banza bange mono bagachana Yesakara gere Lazaro ayeboka Lazaro kabuka korwa sembera banza bange mono bagachana Yesaga chago ikapetani ya karoro musare kwa bonge Kayeria mariga sembera ya Lazaro bagate manachete Lazaro Yesaga chago ikapetani ya karoro musare kwa bonge Kayeria mariga sembera ya Lazaro bagate manachete Lazaro Lazaro kabuka kurwa sembera banza bange mono bagachana Yesakara gere Lazaro ayeboka Lazaro kabuka kurwa sembera banza bange mono bagachana Njeni nchechelo kuboki wanobo gima Oyo nyege nile njena Isako kwa nanyore Wogima wakale Yesaka batebya njeni nchechelo kuboki wanobo gima Oyo nyege nile njena Isako kwa nanyore Wogima wakale Lazaro kabuka kurwa sembera banza bange mono bagachana Yesakara gere Lazaro ayeboka Lazaro kabuka kurwa sembera banza bange mono bagachana Yesakara gere Lazaro ayeboka Lazaro kabuka kurwa sembera banza bange mono bagachana Yesakara gere Lazaro ayeboka Lazaro kabuka kurwa sembera banza bange mono bagachana Biamono kwa yeye atere bia Yego kuliri ya Memorial
Kurwatu maikoro lege kubwati for some time. Iyo yachire nere gotera ande tora kore gendo gete tumanye kugendera. Hapo mbele ni Lian Memorial, ni kanisa ya Miriam. Kabla ya kuanza ngoja kidogo tu. Wacha huyu aongee neno moja tu. Ni mama yetu no muntu kwa very brief ya kwa nango lingane elimo iga. Dia muno. Aliotambita kurwega liseli kuota igera iga. Waka. Ni kuota igera iga matangi. Anda Metamayo Church. Madam munga madorogoro. Atebire mara itangania sengenjo. Yo sirio mwabo. Pole enene kiara makweli ne getekemekero mono ya kila seka. Kitabu nda batigere ni kitabu kia Jeremiah 31:16. Mura mo kuligere. Yeremia 31 kwa mkia 16. Pia ma. Kusaba tole nyasawo bakwe wa gobanene. Mandi ngetu achira igasi nginjoko rwe ngora. Mwako yoiro korara mane to matire itraiga kiara mugano ni wara sama okao. Tigira abana ba emaego tigira abamo amaiga. Turagania senkeria no bare muno morembo manne. Yamane kiara basanya abairi bagende gocha senkeye barichinchera gocha. Para abo baikibia sobwamo asetia somotoria. Amina. Yamane. Bienvenido a Lilian Memorial. Kilima chako ni nani atakayefanya maskani yake? Kilima chako Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake? Kilima chako ni nani atakayefanya maskani yake? Kilima chako asemaye kweli kwa moyo wake. Ni mtu yule aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Maneno yake tutende mapenzi yake, Bwana ni mwingi wa rehema. Tutende mapenzi yake, Bwana ni mwingi wa rehema. Ni mtu yule aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Ni mtu yule aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki,
asemaye kweli kwa moyo wake. Mtu yule aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Mtu yule aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Mtu yule aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Mbona Lilian yatuwa yakubati ono tukianza sasa pini tunaingia iko very tight, lakini I narrow down ita familia ya chief na milioni ya kalaki wengine ndaacha awa director hapa director kwa hii ameingia Wanombagi umusinga mwalimu mulisoma na Ebanis Nyanziongo sivyo Jevita mulisoma na Jevita ametoka huko Nyanziongo amefika karibu mzima Omrami ndo majoga kwako wapi? Hakuna wakati sasa, hii ndio wakati. Ukuja hapa mpigwe picha. Niliona mama ako wapi? Umongelori yenda. Hawa wametoka huko Magina. Angalia kamera pale. Tiango bakwani wa kile uyabono nonye turasoma pe aiga into akwara lie tuligosia so to arure ko machoke abagaka wabo midieli nawa na nono ngina miria mowelo korara abuna batata mokana wa moko hawangina na batata ngina mito loba gachiro machoka tuwa na warabo tuwa kole kwirende yero no sirire igale uwo minto abana banemura umuro chifto sirire tiango mbae pole nande mobe abalemu ekiagara mwari goja komenya na yare miaka yonse kulendo bono beiro kurara bono ni nuo chamo moteba ninga kitokora ne na yande na ringa mole to mole baso muchiyo no nyana baswati amino balisiko mwa balete karagendo kiabeire abamino baro murakwana na barabuwa baisomoke egere banyale kubakonya abaiga kimanyete gose oba kukwana inchoyo ngokwana ngoro kuchemisi bigo bona ruskimu kaloni gwete ngamangana ya beire na rwanga tiganche ndere mu murominto manye koyena abakwani ya wa mintombi ya muri mwenzi yedaria ya kurukukiria bishimwe yangire yechinga kijipa kwa nambia muri mwenzi abale ebanda na bale kandali oyo gokwana njali sino yo maroro yo mama abantu bali barwo majoga na bwa
abana beruti n'abakwanira imbiya murasi mambiya bono Samarieta Mosoti oyo maroro kaseitombo machoge chebitano yo minto Mirieli tato mwaba chebitana tata ne chikasini na intu kuna tole chikasini na babo chebita bana wa minto bali barona batata bali batigarete na ba mama bali bareo to barete ile ngora ya bene ge kogera ya beyunga ni naro asama kuli ankyo to kobera asigete mambiende asigete kuna bana moisonde tu arenge seito machori amata na enderero na igatu na tari ndutueka nense yonsi etabura tiomorembe ogosemeri gweito twensi no monene nyasa oratorera mabera ntobuga tia mange rema egekogera na binse ya ikire biya mona so ontegera kira wakwani biya mona ndotra samabe yeteria ne Mike Onsoti Mwaka Charles wabaire ngorambia mo biya mona no nyasa tora samabe njero patangaine wewe Mwaka Charles. Asante. Narora mwako kioma karibu. Kioma kuru botabyo ikira musani ita. Narora miyego ndie. Yega njwango gocha. Etageka toli bwangu miyego ndie ki achanda suguta makori ngoko etageka gaiga. Achanda njugocha. Yanda kama. Ya yerera Guru wena are very special. Ke walikia kia chapu. Uone babetira uaba bera mwa bijuita. Aba kinete na chebita. Ba kora mangana mange na chebita. Ria ligo tabon. Yone ko chebita ko yo me boge. Aba na wa ko moliye. Halo, abona wadangi bache esere unachimta mwacha isere ni yao. Hata jioni wakati ulikuwa sanduku hizi ndio tulala kwa sanduku pale kwa nyumba yako mpaka asubuhi. So hii siku ni yao. Ukipenda kupea minyega onge ngine sasa hivi tukale tukae nyega. Thank you very much. Bia mono tingo kwana amanki kono yomo molori andi tingo kwana nandi nakantia tubaza konte binakwa Nyaboke emuruse timu mintu gomur acha na ukale tu timbazo kwa. Thank you very much. Ya kwa tukale garang waja kae naroro kiango kurudi koma bacha kuronde mwaga sokoronde mia na barara anko saisode wako wapi angos wako labda wako njiani. Unajua nikipitiza hii nafasi siwezi kurudia tena. Nataka kupeana anti aba makomoke nara mokogoti nara mokogoti tari kurubu kweli mokogoti ne timu ya onchi oga igamwa kujibicha liba gandiri ya na basaite ma kiza cyane aya bandana
mukoti mbia nje vangu madero mukoti hako dichao aba nama tomoke aba mwa Miriam Peleti abana bamwe aba Miriam mukoti rotwali bari jinguru wasabandika abakwaniri sema mbeye byamore togo sabana nyasa konya abana ndabarende ekiagara nero obyonse maso mesaburi emia na 30 na kianda nige gukwanana nyasa na manyete nande nigara ndosi igona manyete amangana chebitana nyaboke oikera muna bona ang'anyire igangi kerigo asante mukoti na rangeri yangu yabora ango kurunye koma ingole gimbaro banyurukuro wono ngogenda ngo wono ngogenda ari uji Range piangiri bageni kwa familia Muswati abaiwa aribatigere n'abachokoro baribatigara abachokoro asa barende n'abagata kinake kibo kendo wanna kara babiri wedu baruroro kwa tunatumaini kwa morning mumen na babiri bueno agarese na watu wa seseri akabore kuna kuena nyasa tunaro na maetikere merorio ekera chingaki no monto na bekere matuka ine metieni emiaga kama sense igo waikire kura segatieno okutoba tarangani asa tiga bara chingaki chiga mona ba mwabo mwewa barwa tigere ndie kinaba mino asa tiga baga tabarende takera masiria ba wedo amino ba abana ba mino yona sas asa tiga aramuru ko haide yamon yano Marieta mati anyegara kwa kurubanya ikoma ande inde mato toro mogo ane inano yo mintare wana Miriam neno yo mintare yamon mane bono inata ko kendo chita kaisa tuchok ndara inkira koswaire nia ye familia Mirieli abantu bari bamintu bakorukwa bamura bamwabo cheta ebicha na kuikaranza mugoje bisago tona rangeria neta ikaya mugocha toika na ndio na mwako bichega abana bara bamwabo cheta acha barubero mugambe no hare twakujibicha ani mama liye muta kumanya leni Bangara ini apa bang abje itu sesuatu jera mungkin mau abang mau betul betul ama ikut liver special Jumlah jenis tengah bercerita nyakuli. Mungkin germasa di utama lagi, dia welcome. Thank you. Yang muka. Apa sebab baru tu? Nimbaru cak sebab kita jual baru cak. Untuk seleciete modiye kengima cuma aku juga mengaransa
Simkuja haraka tafadhali. Baongoza baje wote. Abandi kuna ngimba igetia butunanga akira kuri gitare nte yo fati abamu ngabo. Senge saba narotangeka takete boika. Iyo mu ibura baswati nyagira nago tebi. Abana Karena angkiri keurkia cipta mudu to cipta kote angkara naik kau apa nama swat bami ceko kurpore ojo solo numero ngabo sirre iya tisnama Ketewa saruti, ikaras. Guru kia ini hati karana ini. Moto memor kita, ibu beri perintah nyari ko taca, kowe ni nak ke, ingkir tu miya kaya ane, guang ko kiama como kaumochi. Estatare e io ne che vuole che nene tangano di che varangiri ti sente mia che me che muova la critica bace mo gioroce namorora ajago wapi Cianti, muncul, buat halo. Apa? Warna bang, apa nagu muri, nagu agak itu torat wensia. Musentar ora, genjem meri bang. Suka kucu aku bis. Kai, mau mereka stingkoro, tangan aku tambu tekare. Stingkoro jipi. Suka. Apa baik kira apa nona mama. Abana ngina cipta bangana buaba umwa kondi kintarara umwa kangiri nembaje banyo ya baga chibi noromo esora mbali kumwa eso natakamba ili rokia na baba nyene na bu musingi ya lakini mbali na mweso ono karibu na mu ege toneva ila ba matiko ba atas aba ngina ba tonyo mette ina be tekare timba inyore ti ba ya atas aba ngina be to tore tete o mo jibo lieki ngai bale batonoka Halo? Iya. Abang kenapa itu mau tahu jauh-jauh untuk inci gocha. Bari to nyu mete, gochu mu jibu ndieki. Yore mura absenti, bondo tingma ide ndunda ide. Roera. Nabwa baikira muna mura ucha bande mbarai kanto baru jisibaji hoja abaikire
na butoroche abana babo gutarete to mucyo itubondiye ki nabo bagisange bangu bakebita muno barutera bwaba murabarigente tega utana mu kanzereni je mwaki egurwende nere tigarete lakini enda jemwe likondo kweka kwane umwaka ngiri gene ndekoli chize kire chibwenete toli mwezo Why, what they want? Agora toque enrete ko abu mwaka ngiri wa enrete ko sedru que toque tua ta que te voy tiene que con samonet ay bishop kanya kwebe kane oche moto wa gas chitaika ikomi kwa itaika ikomi otoletra ligaria Nyasaye in 10 minutes lagwa batu bale bakire gaiga Pastor Boya ga kabeire tari boga kurugo yotina murama na baguru Pastor Boya na wene na tina na bagwetanga sayo na beta gaiga siara weekend ngima wana na jeta ga sabera ongwe oyani oyonde chepta Pastor Chobo Biero na ramo na ipe Director Mbagi is with us here. Those people are with us here. Feel at this place. Ono ataka akego gara pa bishop wanga jagweta yarisha. Pastor Mboya tigato kwanya takeya moiga. Oto kwanya because igacha gara gwete jebito sirire. Kale komajata ijaga iga akina senara takete kogenda bono iga. Go kindly, we have given you 3 minutes. Oto kwani gara tolete bishop atora andies taika ikomi kumanya ko yande bito bine aba kwanire mwensi mbuya mule koni family uyu mule nere gose moya ali obuli numanyete nokwe naki agotebi naki kuyarigani kwa nelingana elimo chefuta tarakwa kwa kwanete nehere marogobe iyo na indaganja tokamosabera na indagateba amina igobono nonye chefutorara mbakwanete na Nyasaye igo nayo utararara kyoga neiri gokora yarigani kiagera kerora arara rotingomanya lakini ogokuwa ikokoreki oikoko iwogukurwa choka abana bao choko momino choke bintu byao gukurara urare no gosemeria na inde twabaganiria maya ni family pore Nyasaye bwatisi wikemeruberi yarire igo tiganya saba monaino marietane Mboya Bernard no morande seitoge gotoka macheno yamon bebona so kwenda 3 minutes Bishop ni bagani yao asida ka jiritu warwa 10 minutes. Asante. Watu wa Mungu nawasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Abasomba maneno abakwani Yesu Kristo manesa. Mimi nao zungumza mchemekwana ni Askofu Wilfred Mose Machani. Mprisa Wilfred Mose Machani aliyolala ni ndugu yangu. Wewe mwabo. Ndugu ambaye tulikuwa tuwapenda sana. Mtu anjete mono lakini na wakati wake umefika. Ulinde chinga kichaye chaikie. Tutasikitika kwa sababu ya kumkosa. Ni watu wa Israeli asenye yo kumuborwa. Wale wote ambao umefika Mungu awatie nguvu. Bali bose mwaikiye gaiga omonena babike chimburu. Na nashukuru ya kwamba mmekuja ili kusudi kutufariji. Na ndi nibona ena kiringa ni wamwachira asogo toremia. Wacha Mungu awabariki sana. Tunamonanya alikubukubasenya. Majuzi tu tumekuwa na hayo
na aya mwangu igana letu bwata mangana maya, lakini tunashukuru kwa yote, lakini nikatokura nyanyasa ndia mwana sosi, kwa sababu Biblia inasema ikiagira malikago kwana katika kitabu cha Wathesalonike ya kwamba tushukuru kwa kila jambo. Asaba Tesalonike ya tana tuya na limbi ya mwana asikira limana, tuna budi ya kushukuru. Mbona tubwata limbi na limbi ya mwana zaidi tunamhitaji Mungu. Mbona mono tutake tomo nene, tunahitaji faraja za Mungu. Ni watu toba la mkuu wa somo nene. Naishi sehemu za Migori. Mbona ni amenya ta Migori, hapo ndio namtumikia Mungu. Abuno hawa kodra Bwana sai. Pia katika kitabu cha Yohana 11, Marika se kitabu cha Yohana 11, taanza tu 17. Ni gara cha 15 na hivyo baba anasema nakero kwana. Basi Yesu alipofika, lakini Yesu aika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Hivyo yali yakoba ogotinda kunaenda matuka alirane. 18 nasema ya kwamba na Betania ilikuwa karibu na Yerusalemu. Ikomena sasa tukawata na Betania wale alenge ama na Yerusalemu. Kadiri ya maili 2 hivi. Ni wale alenge bila chima ilibele yako taligena. 19 nasema na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekucha kwa Martha. Yabo yabata bakomena kiandala umurandu muri kwenye nigo chira sengencho yokale mibaba Martha na Mariam. Vile sisi nyinyi wote ambao mmekuja kutufariji. Nina mwana chia mwasangere kanira soko cha Bethlehem. Biblia inaendelea kusema ya kwamba Mariko wale ndio toka kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Ni gaba chia kwa wale miasengencho ya makweli ya Mungu. Inasema ameongebeleka kwa Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, ekerachi kuigwa na Yesu nchi alikwenda kumlaki na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Akaenda kumrotota na Mariamu ni garengenka. 21 nasema ya kwamba akamwambia Yesu, Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwapo hapa ndugu yangu angelikufa. Hata sasa najua ya kuwa yote utakayomuomba Mungu atakupa. 23 anasema akamwambia ndugu yako atafufuka. Yesu akamwambia Martha akamwambia najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Martha akamwambia nyetanga nacho kumuka kaka. 25 nasema Yesu akamwambia Yesu akamwambia mimi ndimi huo ufufuo. Wana nchanicho kwa ufufuo. Yeye aniaminie mimi atakufa atakuwa anaishi. Kila aishiye kuniamini je, unayasadiki hayo? Akamwambia naam Bwana, mimi nimesadiki. Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu ajaye ulimwenguni. Alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake akamuita umbu wake Mariamu. Akaganda munyumba akaganda mwalimu yupo anakucha. Akamwambia mwalimu ngocha arase nyumba yake. Naye aliposikia aliondoka upesi. Akamuchira. Na Yesu alikuwa atafika ndani ya kijiji. Kwenye Yesu lakini alikuwa karibu pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu wakimfariji walipomuona jinsi alivyoondoka upesi, hata huku wakidhani ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwepo Yesu, na kumuona alianguka. Akamwambia Bwana, ndugu yangu wangelikufa. Basi Yesu alipomuona analia, wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, akafadhaika roho yake. Akasema, mumemweka wapi? Akamwambia, Bwana, njoo utazame.
Yesu akalia machozi. Yesu akalia marira. Watu wa Yahudi wakasema, Abayahudi bakataba, angalia jinsi alivyompenda. Yeye kuna mwanchete. Wale wengine wao wakasema, abande babo bakataba, huyu alimfungua macho yule kipofu. Uyo nare uramugeti mu ukoria maisha. Hakuweza kumfanya na huyu ave asive. Na tari komokoro uyo tabasa kukwa. Watu wa Mungu nataka kuzungumza dakika 3-4. Niki nitaka kwa na masomo sasa kwa yake sasa ni vizuri kufanya urafiki na Mungu. Pia mbona hote kubwako roho amate na Nyasaye. Lazaro alifanya urafiki na Mungu. Lazaro akasoma sana na Nyasaye. Martha na Mariamu wakafanya urafiki na Mungu. Martha na Musa wake wakasoma sana na Nyasaye. Lazaro alipokuwa ameugua, walimuita Yesu. Yesu. Lakini Yesu akakawia kufika. Yesu akatebana. Alikuwa anajua wakati wako ulikuwa hujafika. Akamanyana chiraki cha nchiraika. Lakini baadaye akapata habari ya kwamba amekufa. Akamwarama wana mkuu. Akajiandaa kwenda kuwafariji. Akanyara kama kuerobe ya shikobarania. Watu walipomuona akilia Yesu, walianza kumdhihaki. Bagashoka mteteria. Kama mbona huyu hakuweza kumfufua huyu? Minki yata alikomokeliyo. Au kuzuia asive. Ili nataka makwelita moja. Watu wa Mungu wacha niseme hivi. Bana wanasati kantoro. Kama yangalipo. Ama kweli nalo. Biblia inasema ya kwamba Amerika hotema. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Asa Wakorintho ndani iko vinaisha. Ambaye acha ondolewa ni mauti. Omo bisoti gale to yotara rusiguona mapwe. Ndio pekee adui yako na sisi. Aya makweli na romo bisao na njano na. Lakini bwana tegemea unakufa namna gani? Yeye kwa watu mkiokwa. Mimi nashukuru ya kwamba yetu ametutangulia kule mbinguni. Kuna wakati alikuwa mgonjwa sana. Hata kama tamaa ya kwamba amekufa. Lakini tulipomwita Mungu katia siku nashukuru ya kwamba mtumishi amesema hapa yeye ametangulia kule mbinguni. Sasa tunahangaika. Kuna upendo tulionayo. Sababu hatutamuona tena. Sema ya kwamba ndio tufanyeni urafiki na Yesu. Fanya urafiki na Yesu. Tutakapokuwa na vita. Wewe unaweza kuja kukufariji. Unakataa kwa sababu ya chuki. Yesu umeamua kufanya urafiki na yeye. Kufariji Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Umekuja kutufariji. Yanapita. Lakini Mungu angalipo na msimama pamoja na watu wake. Watoto wangu ninawaambia kwamba Mungu angalipo umefanya kazi nzuri karibu na wazazi wenu. Lakini kwa sababu wametuondokea na mmefanya kazi nzuri. Wamefanya kazi nzuri. Wamefanya kazi nzuri. Mungu atawabariki. Waje tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninashukuru kwa sababu ya siku hii. Mwokozi umeiweka. Lakini zaidi tunahitaji faraja zako. Haya maafa ambayo yaliyotokea, naomba ya kwamba uchuu wa babu yangu Ondieki kapate kuingia wewe mwenyewe, ili kusudi utupatie unafuu. Sisi kama binadamu tunatoa kilio chetu kwako, ili kusudi wapate kutuonekania, wapate kutufariji, wapatie utulivu. Mama haya akapate kutuondokea. Na Mungu anasema katika andiko yako tupatia siku za kuishi. Siku za kuishi ni miaka 70. Haki ya kuongezewa. Utakutia miaka hiyo. Miaka ya kuteseka. Miaka ya kukumbuka. Kwa sababu sisi ni watu wako. Endelea kufurahia nao.
Hayo mchi waliobaki sababu yako ndieki wakike na wakiume tukuna jamii zao waonetezi ombo tulinde kuepusha na maovu haya tuonekane tena onekane kutulia kutuliza na kuonekana kuwa asante kwa sababu Mungu chichi cha rigoma kapiti mkononi mwako kilinde na kitetee katika jina Yesu kuamini Mungu awabariki. Asante Buyamano sana Bishop na kwa hata ikanke godo ina exactly jita ikakirteni na jikwaira na bande kare muraje mukore igo kwa karuta tutagite kwaye kuruke bobetene na kwaye kuruke bobetene na kebo amoro mukianga maboko kebo muko atutaki mtu mmoja tunataka kebo kwaya. Okay, kwaye ende Bishop kila wikibale Bishop wako tolekia kebo bakereta iyo ekwaye koro kwa siara ngaimuri siara moro siara moja mote le mutu amenya kwebanga ekere achana kolege ntekamo unajua Chepta ni mzee, watoto wake wameoa. Sasa nikitaka kuleta watu wote itakuwa shida, au tunarudi kidogo. Sasa nikipenda kuitwa Ndieki na ndugu zako na dada zako. Unajua tukileta kila mtu sasa itakuwa shida hapa. Ndieki sasa hii ni mchukumu yake, atasema ni nani ataongea. Mungu mwana. Asante sana kwa nafasi. Wana ngo ile bageri ko teba ngabana wa minto njungo wote. Agera kuro manne ko je. Ndogara mugotena. Njugo tagatia. Njugo jaga. Vale. Ya bari geligo sa. Kana mungo chokana bia. Mama itu nama chokai. Now, I am going to take this time to introduce my brothers and sisters by now. Huyu anaitwa Gideon Nyakwa. Anafuata kijana mkuu. Huyu anaitwa Penina Wali, ndiye anafuata Gideon. Nimekosea kidogo. Kuna nafasi hapa ya Nyakundi. Kuna mwingine anaitwa Ann. Ann ndiye anafuata Gideon. Anna ndiye anafuata Jepta. Penina ndiye anafuata Ann. Ya tigan kula ya. Ini kasihan ngokora. Ya ko so mwana. Haya kulwa tomanya gocha Evans Ongwenyi Mirieli. Nero ko bwatia Penina. Doche Truvosa. Bonaleli. Anaitwa Truvosa Bonaleli, anafuata Ongwenyi. Huyu mwingine anaitwa Olifa Mora.
anafuata Robosa. Huyu mwingine tuko naye anaitwa Mary. Yeye ndio anaitwa Mary Nyabwani. Na mimi naitwa William Ondieki, ndile gati ya litaikorekana lakini yaini ndile ime. Raini ndile gati yabo birororo ingo kolele gasi imanyikanite na serikali insengi. Bono yanare koirali bageli enaruto monwa yomo nongwe nyaruto yomo nkole ande toikaransa. Abakera abanene abamwacha gotokore cio moyego oyo nakibwairire ngaite ngabwairire nakibwairire igere egento gyogokumia kero mogosiria abantu babere ange lakini rende tware migunga Nyasaye namanyete asekera ringana rikonyara kwa rikokorekana ase moko genda munya gosaberania abana bendugu yane egere Nyasaye neni mochioyo miye mono mwezi abamwanya arako mogocha abutwarariraga kero moko genda Nyasaye baire buya miye mana so Jengo kwani amwe kile somo sana no mwezi ena noma dembe ngosi mo. Chege ndio sabe mono. Oende do kerama sabo. Una yamu abekire ndu yito paka ameta matuko. Igere omorembo be sabana baito amana indue bamuraba miyo baminto tobekana. Tiamano abuna bamura mwabo chepta nyakundi na waswati wa mwabo. Bone ro te bo mumura manne. Ana beti kan ko baigo. Bonare ko ile Nyasaye ito ngai biya mana sengincho ya siapa nyar ko ba ko. Kurwa segeta kya warumi ko mina ibere gotai ko randine. Ngiya ko te ba biya nga goka na balia ba ko goka. Tera na bali ba kora yende keke ba kolera dero tura asingincho ya nyakundi unyale ko bogo tunyora nakia kara toko baga na ende kara tolega kono kotwale ko ina nga bijamano asanginjo ya ba minto mwajire kotoa pole antwale gosaba kumuranje akara moko enda kinga jaino motobeke asoboswa Nyasaye moto tiga kotobeka asoboswa Nyasaye gotambe. Manalo ko ikayabo patebanga biyamano asengenjo yogo ikamwana ko moyo. Asante. Biyamano ekwaya libagane lyeino. Hivyo vita vya zidi
Mvumilivu, mvumilivu, mvumilivu ndiye atashinda. Katika imani, ukombozi wetu umekaribia. Tuwe wajasiri katika imani, ukombozi wetu umekaribia. Muda umekwisha, muda umekwisha. Tuwe wajasiri katika imani, ukombozi wetu umekaribia. Tuwe wajasiri katika imani, ukombozi wetu umekaribia. Tutashinda vita, tutashinda vita. Tukiwa na Yesu sisi ni washindi. Kwa furaha tutaingia mbinguni. Tukiwa na Yesu sisi ni washindi. Kwa furaha tutaingia mbinguni. Tutashinda vita, tutashinda vita. Tukiwa na Yesu sisi ni washindi. Kwa furaha tutaingia mbinguni. Tukiwa na Yesu sisi ni washindi. Kwa furaha tutaingia mbinguni. Mvumilivu, mvumilivu, mvumilivu ndiye atashinda. 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 Mbuyamoro sana. Lakini ukora ndiye kwaye a very strong choir. Mbuyamoro sana. Again, don't go very fast. Jikas cousins to Chipta's family, ikiwa mtu anaini mwaka hivi. All cousins who are here. And you come in front very fast. Cousins to akina Savania, akina Lilian, watu wa aina hiyo. Unajua mimi nikiita nataka kuona mkienda hapa haraka sana. Sitaki kupoteza wakati. Cousins, you are people who have gone to school, you know a cousin, so I don't want to repeat that. All cousins, can you come in front? Come in front. Abwiti cousin chabo yabo sabani aga. Tuwale kobe barabara umba kwe bichaga iga. All cousins. All cousins. Yeah. Cousin at church. And because nyinyi watu mmeenda shule, nani yule aongea neno moja? Neno moja, ainue mkono. Sawa? Itanga kitarakuana. Tunachikase minto na kanin Petrotris yakase ni anenera oyo oba karibu sana na anko Nyakundi. Nyakundi is one of those uncles a family can never want to miss.
Nyakundi garenge pune mediator ya ito kusuni advocate maite in an African setting okonyoranga mumro mwa tatu mino ane kero tatu mino ba ikire ba bekire ke gwango mwa ko sire style geteiga Nyakundi nero rio lengi ankeli ito tokoranga likando tuwa mwana nero ngolie yo uru ateba tomutaiga chingo ga ayo to kwanire iga oro se mangana nabo buya. So is one of our uncles we are going to miss. Cousin Yanera Nyakirario Nero Lengang Nero, about every family, again to one of the Usiva Minto. Umwana no mwana. Navoko Yoraba Murata tin, Dakini useless. Mako Yoro Muano or Mumo Yaroka, or so very close no Moibuli. To an extent, you Moibuli Nerakurang Nero Cross Neroko Minyokaga, Arias Tukaraba Mura. Even to Tokarao Kororata to Kumbuki Kamakuna Msas Nyumbani. So I have one of my cousins, Yolenga so close na uncle, never sanane abutuko nero naita kachiakabe medic. So she understood well a medical condition ya uncle. All the time nero lenga koba cross nero na nero bana cross na nintu nero lenga to update ya uncle kwa this condition baka bona it was more of like ninta kuana kasini ya nekwane ndiwoje nyakali kwani abasani bangu na baidi abaikira. Na wasalimu wote mjambo. Mimi sina mengi ya kusema, ni kuwashukuru kwa kusimama na sisi, na pia nawaomba ya kwamba mtukumbuke kwa maombi. Haijawa rahisi kupata vifo ambavyo vinafuatana, si rahisi. Na kabla sijamaliza, allow me to acknowledge one person, ni Uncle Achanda. Alisimama na Uncle akiwa hospitali wakati our other uncles walikuwa nyumbani wakishughulika mazishi ya mama. Alikaa na hospitali, tulicoordinate na yeye vizuri. Naomba Mungu akubariki kwa kazi hiyo ambayo ulifanya. Sina wengi ya kusema, Mungu awabariki. Ya boro na bana ba minto na ba ngaiga na ide we are soldier MC whatever ngane ya mura kini ndabo tu taifa lakini pole tuendelee. Bia mono abana balia asoko very brief. Bia mono ndo kelia na teberu kula maiganga ki amatanga tuacha ane guyareia kulwana iga matanga kwa saa 11. Lakini yura nyoro ule bwangera tukuja kumutaga lakini na utura mpaka saa 11. Nabona hata biko kurwaiga iga put it very clear we are here from now to saa 11. Kana hata biko tumeli iga abaisha banya songo baje mutuga abaisha banya songo they have allowed me to use that term. Abaisha banya songo come in front. They are not Abaisha, but they call themselves so. They are very big people. They like that name. You go Abaisha Baribana Siongo. Karibu sana. And they like the name. It's not that we have abused them. It's a good name to them. They are very strong boys. Hao wataongea kidogo. May the boys talk. Wacha niseme pole. Njeno ngwenye kurukwa. Mirinde. Abaisi aba abanyabara baga iko ba buate kiumbe kire registered na serikali ngeko rukunga abaisia banya Siongo obarenge form 1 ya Siongo 1982 tuwakaribishwe Geita nerieterio ono karutua kore school tugate abantu riko sirike ombe kine giete ritua etwe yetu abere kisokoro riete riona rio tugokorre gasi umoisio yo oranga nanje
Akoro kunga Daniel Orina no mo crack we county ya Nyamira. We county assembly ya Nyamira. Igonga no nyoko kamera kia msie chetu chons kia county no mwisho nyansio bakorete. Are. Mwisho wapia. Mwisho yo ega akoro ku Richard Ongeri egare SEO. Mumenye SEO nigo? Ne chief executive officer of a company, the third largest sacco in the Republic of Kenya. Richard Ongeri ekoro kukulima sacco. Richard Ongeri nere CEO yae. Egare boss yo mumuro Magori ngoko. Magori boss ya mumuro nere anyekero moisi. Pomoisi akoro kutoma asiondieki oyo sabuni kurumachuruliatia nere na ubari bawa ishanga ebimeri bigo sume ku Kenya mbira good standard ya okorana kefri asenge njoye biro moisi Daniel Orina na kugambira Nyamira nere gutugambira Keombege Daniel kwa niaba ya Keombege abaisia please say Paul naka aninya kundi Onyaunjuba na Charles Ongeri baringe classmates na Nyakundi ekarabate ni nako soike Keombege abaisi because mbali baisia iga karumara banyaraka bagabuna ba classmates ba Nyakundi iga barabe classmates tali abaisi kine Keombege abaisi kiarenge mbiyamon. Mheshimiwa Ngwenyi and our senior Ntwakorora, we tend our apologies that you could not join this group. Nakuheshimu sana. Tuachira 1 month later, very unfortunate to this family. I think a month ago, otualenga letu Ndubali kwa eneo na ndugu yao Yasiri. In fact, also wengi huko because it's just a month. But then we thank God that Almighty Kiabai no kusabira mayanga bali batikare biya na bachire no mumromi na chire yaenda biya na akwere bageri Ngwenyi kwa niaba ye group yeye honorable Otaibinga Paul. We know what it means. It has been very heavy for you for the last 2 months or so. I have the details that we cannot speak here, but we want to say that you have been so strong enough to guide the Abanaba Murumino and your brothers band are available. We are aware of some of them who are out there for what you have done so far. Abanabo Mumuro Yosid. Jenaba Rabi Yamon Ridia Mognaslet. Nabantavan. In Nabantavan, you can make a difference. I'm not sure now you want to see in your ticket. Now Java Sacha, probably Nava Swati, who can decide to make a difference in this world if they choose to do so. Kwa niaba ya group ya Siongo, we are many that we are all over the world. As we stand here, I am sure now the link. I am aware they are watching us, that we have represented them. Siongeri na Sabuni, thank you for finding time. You came from Nairobi last night. You also traveled, yes, the other day. Thank you so much for saying such a time of difficulty. Thank you so much, and we wish you well. Namakwengi program. Asante sana. Thank you. Biamono. Abaisi abumbakole tu bia. Wana dadura ngirianga abasaja bali classmates bakie bita. Ejwango na inu waga inuma na abasaja. Abaisi baruro. Abasaja bali Nyakundi ejwanda Kenya mo. So I want to be very brief. There are few. Abamura bali basomeza na chapter ya Siongo. Na inuli bagene eliano na mogo cha na inu molere. Because we can't assume that I know more your way. Itu tiga tahun ini bagi juga. Udah mulai itu. Pernah bagi sangkua cerita. Ideally, cerita tahu cha nation ko tu form tu tu deh. Ande
Chebita la matitiko tige school somewhere because njare ya ninge nyansionge nyinge nchara. Lakini coincidentally my father na rolinge cook. Tena kagatira magega iga umbekera. Gadanga bwate chebita ko bakonga matebe ya muri korwa ajala ne tu agaituru manyete. Na mwata nera ekagera katwa mo bwo ko bere school. Tinchia bwo. Ogi manobo kom tuwe tuachira iga anawache bitana yule mwakwa ni ruya. Le tatu liga si continue. Ni nue ntutua 5 toro. Apa na roki ro karora. De we abanta abange tua ke olje tu dia che tua liga ni liga bantu mbayo. So no need to up to this extent, it is the grace of God. Iga batole moyo tutu mai tento ugo ntopo. Wana itu tua tenela iga so kedua ngala itu. Kita baso meti no mongino ne sengara mata tonga sengara to ikna wa grupo primaria dia. Mongino ko Florence. Monyangi. Bono na wanga ne jera mbia bia na le tagocha. Ekera matanga na le ngo esa genda ne. Sa maria to no mwewa ngo kutasi ongeri. Ngani tuniaria. Apa ngenge grasikiana na okra peliko karora. Oyo mwamba tu aliko moroka aba balinga bakase tole. Ase gombia mona so to ali bageri. Ento atalambira mbi itombia mano. Bemona seri baga. Ainche gonkurra pirambi ane kote bapore to the family. So go siria chefta. Yo maite mono chefta ninchenda. Eko gera ito kine te como na tu aringe primaria yamona ande to kagenda to kabai in the same class. Itu aringe nyansion garia boniga ko samara story itu aringe nyansion garia bono kare nyansion geri tu ye jage tio ikaria nganye to kurwa secondary kurwa garia sinya gitari ajo goja to the current position where it is Piyamona so go toriko ga 99 ke gori keri acheto go join after us ke kie ko roka baisia into we are juniors into are go para coherent Piyamon Memono. Oh, no, entonces total vais sin tumbar na baga. Hoy si va a correr a cien que ana de esa vais batali gas del como había. Oh no. Ondie aquí nero le goto ocho to gambere skuru e kartu a correr a magos. E kagera to kamuro como ibori. Bono ondie aquí en tu garo muy ibori te kartu a nganya so ondie aquí thank you so much. Chebita nere muna go charia ninkenero le consubiri sani kera to le ko ndaro jito consubiri sani kinda form 4 timba so ko wa matemo ke cheka benga kina cheto consubiri oje ne sani egen tokende konkor nyansio konkone kangema konkorwo ngonya gasoro nere form 5 yoni bwata connection ingi ya sana samanta wa milioni no mongina Miriam Goti gamba e pole nyasaye endere ko barenda Charles one atwalinge class como narina ke na teba encharanja ale ngora kinya bukato nchana ko twali ko thank you so much yongo ba teranya sabasin bro surete muy sangiona no ba kuana nyasa museni umupango yo endere bia ku 1969 Etuali standard 1 ligo ma primary school. Abana wanne barenga ase kirauti. What we call a kirau. Nyasa basen, omana basen, ada tuala pipirio. Mro nero lenge monte keras. Na ende karotua gendo o nito ne aro lengo. Nyasa baseni. Oh no, biamono. Thank you. Digo cuando moire, manda angeria. Llevi oyo. Oye, nero ringe monte ito. Okay. Aingo moita. Biamono. Na kiora ita monta ya rende oita. Pasi biamono. Nate lugua. Nate bona basani pare Olie ki korwa ki se keisiko
Bale kegati ito ga igonya baro. Kai bale baten ne goja mutua. Abasani bondi kimbaro balia. He told me they are friends from out. You are with us here. Nafasi ni yenu. Okay, esa ulibata hiyo. I think it's okay. Kuna wawili hapa wale marafiki wa Ondieki kutoka huko Amerika. Nafasi ni yenu pia, mtaweza kuja mtusalimie, mtuambie Amerika inaendeleaje, umetushinda na nini. Nami na wasalima mjambo. Kwa majina naitwa Rose Riendo kutoka Mogonga. Nami najumuika na nyinyi kuwapa pole since huyu ndugu yetu ama naweza muita Angoa akiwa mgonjwa pale Oasis. Nilikuwa nikienda kumwona. I think the son by the name Robin can bear witness. I used to go there and I was representing those people who stay in USA where my sister is amongst them. So I'm here representing them. I've been going there. I've been visiting the Ango in the hospital at Oasis. Now here we are saying bye to him. What I can say, let's continue praying for the family. It has happened, we can't reverse it. The other time I was here when the mother died. Now we are here celebrating the dad of the family. Mine is to say, let's accept what God has done. It's God's will. We can't change it. I wish you well, all the USA members. They said Paula to the family, and they have been together with William in supporting him in moral support, prayers, and financially. I wish you well. Biamono. Paoyo. Honorable, Genogetu, second one. Wakanguna baba wote. Uyo mtokwa ni ramangana. Call down, so don't keep complicating what people have said. Honorable, order. The side and atusesen west. Biamono sana. Umatawa wa America ambao tuwa megano. They are always very brief. One of the we want to recognize this family of Nyakundi as follows. Rabinu mwana ngakepi intumo tuga ya wasani ba mwa pichibicha. Anya ondoro rora request ya kwa nenga nalimo no problem. Abasani bali bo mwana oyo mole ga sekati ya ito moko nyora ni opportunity come and take a photo with him. Aba hili bose bachero mwana oyo igona omurabu. Moka yonyoro na akobaga. Hata mke wake anakuwa huko. Ikiwa kuna mtoto unambeba huko mpigwe picha. Ikiwa kuna wale wamekuja kutoka mbali kwa sababu ya Rabin, okay, wote watajumuika na yeye hapa mbele. Na hiyo inachukua muda mfupi sana. Gomorujo ndio wakatanga mwana naro ya kuni mwana tayo. This boy is married. So there is no child at the Yakuri's place. What they are adults. Wale marafiki wote wa huyu mtoto mjumuike na yeye. Santeni sana, that is very good. Hata wale walimfundisha, kuna wengine walimfundisha. Kuna walimu walimfundisha pia, nimeona mwalimu Philip. Kwa hivyo hiyo pia ni rafiki yake. Na asante kwa kujumuika na yeye. Utachukua picha, hatutaongea sana, utabeba mkono hivi nyinyi yote hivi. Asanteni. Ikiwa kuna yule alituma kutoka kanisa ya Rabini, ako hapo? Ako wapi? Yeye ataongea neno moja. Kwa mnasimama hivyo. Na wasalimu nyote ya mjambo. Kwa majina ni Gladys Ongiri, nimetumwa kutoka kanisa ya Embakasi Mradi, Nairobi. Nimekuja kurepresent ndugu yangu huyu hapa Robin. Nimeshukuru sana kwa sababu tumefika hapa hata kama tuko kwa matanga. La muhimu naweza sema ni kwamba maisha ni fupi. Mahali popote utakuwa, jaribu kuwa na kikundi,
jaribu kuwa mahali pengine watu wengine wako. Wacha kujitenga, jaribu ukuwe na chama, na kama utapata chama, jaribu uingie kanisani. Na wacha Mungu awabariki. Asanteni na Mungu karanza. Pia mwana. Thank you. You can sit down. Ulio kumubwa taumati. Okay, no problem. Ako ibicha. Abairi boyo barare. In fact, this boy is married. Kanyo tebaga muka yache wega konyona lyanyolire omogeni. Oh, ako Canada. Oh, yule ni wewe. I'm sorry, yule ni wewe. Ako ng'ambo, kwa hivyo akupata nafasi ya kuwa lakini ako na picha yake hapa. Wewe pigwa picha bwana. Hata yeye akiwa mlimpatia link anaangalia kutoka huko. Usiposimama atasema ya kwamba maybe wewe hapo kuattend matanga ya baba yako. Very good. Mkimaliza mtainua mkono. Wale ambao unapiga picha, mmemaliza? Nafikiria picha ni kitu rahisi sana kupiga ama? Ni ngumu. Oh, ni ngumu. Asanteni, asanteni. Kuyamona. Oh, lionde. Ayo kotiga. Ona obviously na era chire. Abasani bari ali mos. Abalimu. Abali wali baye bose. Abisa bali baye. Abakanisa b'Miriam. Abantu bari bose, abalimu bari bose, abatekamiri bose, those teachers ambao wanafundisha na Lilian wakuche hapa wajumuike na yeye hapa mbele. Najua yeye ni mwalimu, kwa hivyo walimu wako na asante kwa kukuja kwa wingi. Ikiwa kuna mwalimu ataweza ongea neno moja, ndani yule aongea neno moja. Philip, si ongea neno moja. Na itwe na batuko irari bageri korete ngora yaito asenge encho yokurara ko muigorio mwanchwa asegati abasani baito nabo tutaite kubatebya ngana inde Nyasaye nabagendereri none kera baigori baruro ekero baragendere kubwata namonere Lilian wakuganeiria maya n'abamino ensemende tigankwana singeche school. Lilian no mwalimu tokora nera se school ya Machiriati Comprehensive School nandigo yabe batiembe mwe mwalimu ito monene tanyare tiguika singeche amangana ya soete ya bana na mangana ye transfer na mangana ande igatigare school office baigori mbaro na bana onte bingo renene na inde achagwetere romanyi tumna kura ibona boto taite kote bangora ase kyombe to kya balimu taita balimu mo kya mako iguru balimu bo mbabu atense men nke bawo kora na bonta gete baya korani ase kidai kechi elide tokore. Sawa, tenye jaye tigaria ndoira chingaki komware. Thank you. Byamona basani baliriya ono abana bakubwa baonaye alabo mukubwa oyo nere nache enjo oyagoro kusafania ya umuromo nene arita kubura gentara kwana erere they start privilege advantage over the others na rumu muromo nene go ikatu agegenta ukwana igara basani basabania bose ikororo abasani basabania moike motubaiga byamona asengere mugendete gocha those friends of Savania even ni mahali penya meoa ikiwa wako hapa wataweza kuja mbele.
Uyau. Asante sana. Aloma allow me going to that dogora. When I saw suka mtu wangu family yao akega. I didn't want to do it, but let me do it. My ina room mroma nene family yao wajaje tega kiunga na yeye. Let him have one word on behalf of this. Abasani abairi bataka bia boromasi kyageri bageri kubatebi bia mono na nde mwachire pole na wachone starter tibati amagenda tewe tiga ndangeri mwaka tatago change abakwani bia mono Chengo Moses Unyaliwa acho Mungu pole sana kwa familia. Asante abana baliwa minto murega skangu matuga tubarore wiki chirabogo kwana marieta yakanye muri wangu mumurana rentarara kwa niaba ya hiyo familia tiwana muramo nena abakwani abantu bamanena abakwani ngoena nengoro ya nase family ko batari pole no tara asayo tigambo nande nde muramo acha kutopole egonga more nande na bomo ikakari tokoroma ina pamoja. Asante sana. Bemono watu wa mwali baga in a special way. Oina romo sarara ali kuno mumuro manene. Wana teatura angelie muswatyo manene mwana manene onyakundi. Abada basani abange ero munyagitari. Uranya abande mbanyo ali bali o travel. Kindly come. Aliwosikia basani baya na bumugocha wakwe bichanere nere ni mweli bagana kwane nanda arora basani bali baya barurare bakwane lingane elimo basani bali baya mbakwane lingane elimo basani baya mbakwane lingane elimo akera araba pono nche naye ko ali baga from there you recognize some Abamentu wensi hawakwani vimbemure. Nashukuru kwa kuja kuomboleza nasi kwa kipindi kichache sana. Sina mengi, ni recognize Anko ana represent watu wa Kibwezi na Margaret. Wengine wako njiani, wakifika nitawaambia wawasalimie. Ando banjira na ngisaya na bakwani jumbi yamule seria tampati kinkorokwa ni nakaa Kibwezi lakini kwetu ni hapa Kachuva. Mke wangu anaitwa Trufosa Bonareli, mimi ni semeji wa hii boma lakini nakaa Kibwezi. Nikiongea kidogo kuhusu huu chapter, wakati nimeoa kwa hii family walinikaribisha vizuri na wakanichukua kama mmoja hao na nikakuwa rafiki. Chapter alikuwa anakuja Kibwezi ananisalamia sana. Chapter na Ngwenyi. Ile kitu naweza kuongea ni kwamba tulikuwa hapa juzi. Ile kitu nimeona ni kama hawa watu walikuwa wanapendana sana. Wakati sisi na Nyakerade tulikuwa tunapeleka Nyaboke hospitali usiku, Chepta naye alikuwa mgonjwa, Ngwenyi anampeleka usiku. Chepta akiendelea kutibiwa na Mungu ni mzuri because alisema Chepta akae tena kidogo.
Nyaboke alikufa kwa mikono yetu, alikufa kwa mikono yangu na Nyekerario na dada yake. Wakati mimi napigia Jefta simu nafikiri hako vizuri, kumbe asikii. Jefta na nindi Ongwenyi ndiye alichukua simu akaniambia ngoja kidogo. Ukiangalia iko jambo ambaye watoto Jefta alikuwa hajafanya, ndiye akapewa mwezi mmoja. Nyinyi watoto wa Jefta ni watoto yangu. Sasa mumebaki yatima. Na ile kitu pengine mjambiwa, yatima akiomba Mungu huwa anajibu direct. Kwa hivyo nyinyi mumefanya promoted to that level ambayo mkikuja kuomba mnasikizwa. Mimi najua Jefta alikuwa anawapenda na mumempenda na Mungu amempenda zaidi. Ili muungane pamoja msimamishe hiyo boma. Watu wa Kibwezi wangekuwa wamefika hapa, lakini tuko na maneno mingi na tarehe pia ilikuwa mbaya, na kwa niaba ya watu ya Kibwezi wametuma rambirambi zao kwamba watu waliomba kupokea hizo rambirambi. Mungu aweze kuwabariki na mbaki na amani, na Mungu najua ataongoza watoto wa Mirieri, watoto ya Jefta na wachie amani. Asante, Mungu aweze kuwabariki. Na wakondi ndia muri mwensi. Na etora samba benje Gethenguru Margaret Orunyamasibi, lakini naishi Nyatieko huko. Ninafundisha huko, mimi ni mwalimu. Nikisimama hapa, Evelyn is my friend. Evelyn nasema pole sana pamoja na familia, she is my friend. Na tumeshiriki pamoja Kibwezi SDA Church. At the same time she has been my church leader. So akiwa hapa najua kwamba she is a lady who is a God fearing lady. Na wakati ukiwa God fearing inamaanisha kwamba utasimama na Mungu, Evelyn, na vile wewe ni firstborn wa familia najua utaelekeza wale wengine. And as I've seen, you are a family yenye iko na msimamo mzuri katika imani. Mimi kwangu ni kuleta rambirambi kwa hii familia. Vile tumekuwa Kibwezi pamoja, we have been praying together, na tumekuwa tukimuita Mungu all the time. Ninaamini ya kwamba mtaendelea kumuita Mungu kama familia na Mungu atawaonekania. Mimi pia nilipitia the same. I lost my father, I lost my mother. Lakini yule nilimuona mbele yangu ni Mungu, alinishika mkono pamoja na watu wa kwetu ambao ni my siblings, na mimi niko firstborn kama wewe Evelyn, and I know that God will stand with you. Tumekuwa pamoja na kinaongeri huko, and we have been together, we have worked together, na ninajua kwamba ule msimamo ambao nimeuona na umoja na upendo mkiwa apply katika hii familia, God is going to be with you. Mama yake ambaye ni mama mwenye aliaga juzi, I was in that house kwa Evelyn, nikaenda huko kumuona akiwa mgonjwa, na mama aliniserve akanipatia kikombe cha uji nikakunywa. When she left I felt it, I was here, and I also met with the father. Tulikuwa pale tukiongea pamoja. He has gone, lakini Mungu amebaki katika boma na Mungu atasimama na nyinyi. Wacha Mungu awalinde na awabariki katika jina la Yesu nimeomba. Thank you. Bono, na ndio tunalege kubwatia keiga. Mwaka ngiri. Kinze kinji to bwana werere. To nitakare na kurigi kisikia ujiare akinya we na yora toyo. Kiare ngikia ujinya. Na mundu sirege kusita riko igwa. Yona peke tenga akachisi kichu ekikwende kibija. Sokoro. Siko chari sokoro.
Abu. Bas. Hello? Monga sinini kulikande kitabu ikiana ategera ira abana aba kubolinga lokoro yao nereri atakuboligwa abangina bamwe barenge babo Mogina Miriam bamanyeti baboli mokwa nakinaenda rekorokwa Idielio manyene bamanyeti ngaga ngoro speak so tinko bali kere kitabu tinko bali kere kitabu wana moko nyabera sinini tibi chebere chikita kobase kitabu hiki abana bali ba akanda ntuga mwaka bibija tule na inu Skema yake bana ngira ini Ambere Namra renga ni gente que vengo kora lakini sio kitabu hiki yako soma mpaka Amerika wake bono vike makuri mwaida asante naende monya bera sinini abana bamanyeti abantu barenge 11 abagaka asomuki tokoroka buonyare banko kinga muonyare abari kunyare gana abana bamanyeti abangina barenga 19 mbabekere kitabu nalibara kale ndije ramani abangina nanyora tugabo Cherosia inchumwezi na bari mura imato yo mona le kingu out of 19 na mwacha bangina bari evita yenu ta kere wa kare vegas Laga tire kia señora ye koro to kwa kobe ka kirega. Paka bari muate ni nete muate. Wanda wajire ka. Nebo sibulia. Digere kukiamua kwelicha Akode. Sasa asaba ngine ba nenda tugojo mojewo ndieki ya barenge 19 wana mwara abambatano bare ayo mota tata chetia senencho arwalete igo nonge bije yunya dana moga dana igambe te statement ibere kyo mirieli oyo mwakwanire kinsa kinyinge yangolo kuspeak nabagaka abonsi barenge 11 babo ndiye kibono tawe goika urengolo kuchabukora so igo manyete mirieli mono ubwa abana
Mchemba likele tao. Mbama nyetimu na miri ya mwakete o mirieli. Imba likele tunakete. Igo kwa na mangana mange. Igo ntaka tukwa kira abana aba ba nyagushira. Eshara ya koliru nandere yengenjo. Igendo gyo gyatu cyandire igatwatwara okosira babantu ange bane asomu cyoyomu. So na watu rugona lakini abantu kakorwo atige kinsagia abantu abumbere biya mama bigo ainke gante venga ngake biya mono sabantu bakobwati timu ya Nairobi ya tokonyire sana gukora imirubiri mumanye tumna twakorete igo arimo no bakonyora moto tukabegete gikondo lakini tukubeka bintu bikego twakora imirubiri bia na intu azetinka na umwe nkorema twabe matuko 21 ande 21 na yandi wabu bali bango tokonya muna kikwaya yango tera na barabu na watu kubakira na bia mono na ini muna mwakira on behalf of this family kadega na batebia mirieri na inke ni tutu alenga abakagoti so he was a friend apart from being a brother. So tiene sato konya skinjera chons ayande tulego kwa na ke family na ande by the way para sidi stoko beke bi to biege koro ini kiride tie familia ya ego ta kanyara emoti ya mokwa ego no mokwa na no manyore bicha yae tuna tuagenda Rusinga tukagenda ko nyagusira usile to kutom tukanyora mugano bo sigoro na kirege nento tokora sire na tra rosia akaset bigoto tokale kwen so ya kaiti ndio mono sana abara kamba mbara abako tokonye birengera ria sita ekorogudigo ma centro lakini mwaka wa mnarosa ukioma njugoja twa kwibita lakini bako nkonya amangana akale Menabura yaro sogenda ni mwakire yatubatire ligoga mukara mwana hiyo asante sana Mbiamono umugambi jwango for administration purposes oira ga the shortest time because past another dekorandia amayokasiga
oyo tenenira Piamono sencheli baga oyo tenenira iga mumuru mwabo Gideon yani mumuru mwabo chefta oyo lengo musani imamono oyo lengo business partner ndo yebali katari nere asichinga kichonsi wetanigo nabonaligia mbaligania sengenju yugo sangamu nainte inyangi yiga yayo mwali namanyire nga somo choma nene unakero mondabu atege talia somo che ige talia che vita ekialenge kingenje nene ocha somo tu umuchuito in terms of coordination, in terms of decision making. Namanyire nga kartu algo tu arakende Nairobi nero ko beling person ya ko era na lengo flexible alinge sengen charingo ko biashara biaye na wargo de ni biashara okora keri tu tagete okora no mochi wa kere simi ojaka they wanna make a decision na ko na wana wa minto bare Nairobi inobo no kabu kore PCD endo mo yugo yu Arabia ene ngana to bwate to isane kanga yaire no mochi kocha se familia ya ime amanyere ngano moga kulengo bwenge tulenge koru orders tulenge koru kelke bwene to koru no maka bwenge karo te ya marawa bana bae nduwa mwabera bantaba na ya mwabere miaka 18 na ichinyerwa cyane take your position chaka kuyagacha kagete mwarora abana bana batenine bya bana bega mberte no mogaka umanyete kiare gokora bono kararire na wonta itko basabira maya numura manene mirieri position wate kiribina umwana bwenka no muswati mu aso coordinate ya sae akoy chinguru elinde ilio egesaku kyamu rominto kenyare ko bageko goroka kuna korengana birengere biaye no mongino no na nyoko biarengi bono kina kolire kurwabu no nyakinde hit so much nabona arigia ninyore mongina baba amanyire ngari ntwaga kiralia kero kende kyabera ari nere sengencho n'abantu bari bonse bari kurusoba nyaboke tomaranje ncho sengencho bicha elinde mote bangu bipaka nere baga kinere nka igacha bwe taribo inchwanga gocha elinde elio twakubicha nainwe asengencho mo mwanchi tona arara nyaboke matuko taraera tukasaba ngatiga aki mongi nyabo mukanya gocha gocha mu tukasaba nga nyaboke karari akitikeche bita abwene elinde ilio tonyakomoro n'abana surprisingly singinjo banchende mono babwatanira ko
tubwatekere sababu yokwira ni Nyasaye nga nero roche bange ngosimenya gukona ga muche ntubwatekere sababu tuwakira Nyasaye byamana ka Nyasaye takurusuma macho nabwate sababu atiketa yaka timu yonse arukwaria so nyaboki murante nchwa senchevicha bachiri momo no twaragire inda rakero muroye simio kama tainchera turi koringo kama mongena tuaje mata ngwaga nyata kore kirende turi koringo kama mo ya mama seribaga etimwe mwaro ri mutwa ya kyogoro so nyaboke abande mbanya ari tigocha singinjo nande munonya torega iga kasi ni tonera naraire ono twabaga na iga twacha bana twanyara gocha gento kwirne Nyasaye mbuya mono asinginjo Nyasaye uikira ni liari atakete kuikira chebitane rondera nona akina kuno mwana oyo monene akanyite biranya se sukuru gonsomye komenta akiri yani gendo tokoinyora chebita no mondo bwanjete kisemi mono tokumusabira Nyasaye ekera kurara saraire Nyasaye mubeka asaru chabwene takobera mbiya mono indi koira mange tigange oyo mito sara tokusa yamona seribaga rasaba Rama membara abondo chinare kubali wakababa kwani tumane gusaba nko abaminto mwata masanga nabakwani mbya mure Marieta yongo ku Geoffrey Mose igo yosire teno moigwa ori musubati minto ne rango kwatiria kabiri yo anko bataipore sogosira moigoni tusabe Nyasaye tumutunge boronense bakono banene biaho kiagara kwa gweneire biya mono kwa murwete Kristo agakwasto musaraba singiye bebyeito na gwetera asare tono mobwa kare na kare twakire togosaba koranche abaigwa babatigaire bagitere kurwasorio mobe ubao marembe no bwanchani bwaho ne familia ngima ya milierio bagitere ubao bwanchani no marembo ekera abana babakomenya batabwati abaibori babo Yesu abo moibori obo monene oborokererie kero bagosoka ne kero bagosoa ubuya bwaho tigabo waisane boisane kenyoreke kegima twasabira asirieta ya Yesu ero motorito amina biyamo abairi baitu bengencho utasonyo metabna wabairi abanene biyamo sogo cha kwa mama 90. Ningependa kuwakaribisha wale wote ambao walikuwa wanafanya kazi na walikuwa wanaishi na marehemu huko Nairobi. Nimesikia wamekuja, wengine wasikii lugha, tumekoroga sana. Kindly come forward for a photo session. Kama mko karibu mjonge mbele kwa minajili ya picha. Abuba kuruoro nabo ni kama amen. Abuba kuruo nabo nari ngaligania ba director boss bali barasumu sangregano narori abakira abange babwati senge nchongo barabare na CS uyu mumurongo batigire korara ni mubwati wale wote wametoka Nairobi na vitongoji vyake ambao mlikuwa mnafanya kazi na marehemu. Kindly wakati ni wenu, mjonge mbele kwa minajili ya picha. Sijui nani mkubwa wenu, sijui kama mnajuana ama mmetoka sehemu mbalimbali. Mmoja ombi. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amtambo wote.
Tunashukuru kwa sababu Mungu ametenda. Tumetoka Nairobi mahali Chepta alikuwa anafanya kazi lately. Hawa ni marafiki wa Chepta Nyakundi, na ningeomba tu kila mtu aseme jina mwajui alafu tuombe. Mimi kwa majina naitwa Asenat Bonareri. Kwangu ni hapa chini kwa Nyamoti. Ninaishi Kasarani Mwiki. Majina naitwa Matthew Otieno. Nimeishi na Nyakundi for around 5 years, same plot. Wetu ni hapa wa UBS. Kwa majina naitwa Sani Magara. Chepta was my classmate in Nyansiongo 1982, I think 27. Kwa majina naitwa Philip. Kwetu ni Busia. Mzee alikuwa rafiki yangu. Majina naitwa Quinta. Ni neiba wangu Sarani. Kwa majina naitwa Declan Momanyi. Family friend. Hawa wametoka Kasarani, wamesacrifice their time and their money, alafu wameweza kukuja. Tunashukuru, huo ndio urafiki ambao ni mzuri. Unaona mahali Nyakundi ametoka, wameweza kufika. Ni jambo ambalo la maana sana, hata mahali popote unakuwa, hata wewe kuwa na marafiki na ukuwe na uhusiano mwema na watu wengine wote. Wacha tuweze kushukuru. Baba wetu na Mungu wetu uliye mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa ulinzi wako mwema. Asante kwa sababu wageni wa Nyakundi wameweza kutoka mbali. Mungu wa mbinguni, umeweza kuwalinda, wameweza kufika salama kwa sababu ya sherehe yake ya mwisho. Nasi pia uliwetuwezesha kutoka Nairobi na tumeweza kufika. Jina lako litukuzwe. Tunaombea familia ya Nyakundi, watoto wake wote. Mungu wameweza kupoteza mama yao hivi karibuni na baba ameweza kwenda. Sasa Mungu, simama katika eneo hilo ili uweze kusimama na watoto, uweze kuwaongoza katika kila hali na katika kila hatua, na uweze kuwasaidia waweze kufarijika kwa njia ya pekee. Tukijua ya kwamba siku zetu zikifika saa kulala, Mungu tusaidie tuweze kuelewa na kuhesabu siku zetu, na sisi tuweze kutengeneza uhusiano wetu karibu nawe. Tutakapolala Kristo, tuweze kulala tukiwa ndani yako. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mwaminifu na ni mwema. Mpango yote ambayo imebaki Mungu uweze kukamilisha vizuri, na jina lako liinuliwe. Kupitia kwa jina lako Yesu tunaomba hata na kuamini. Amen. Asante. Tumeshukuru sana. Nadhani nilitoa orodha ya wale ambao walikuwa wafuate. Madirectors wakitoka, tafadhali walimu wote mchongee. Naomba wenzangu wakasogea mbele. And if possible, Yakoba Factory Unit Manager alikuwa mwanafunzi wa Chivita alipokuwa mwalimu pale Segera. Sijui yeye pia amefika. Anybody from Yakoba, please? Those of us that have come from Yakoba specifically for this matter, kindly come forward. By not seeing anybody, I assume you never came for commitments. Yango. Then I just think. Mbona mwana seri bagafais tiangire ri bageri ko kwa ni mwezi bimbia mole kwa kereje pito kwa iro monda ngorere pia mono injoyo gukwana samari etanja ko borori abuga eno mo director Nyango Bati Factory ube soni ya Mogombo Chepta loyo mindo Chepta loyo mindo aiga sibamenyete sobo likino ereke kano ngumbu igonge kano narwa inche endo yo mwa Chepta na ndo musani o Evanis Njungo God Evanis Mirieri koreke dia ngoja tu akwe bija igana itwe
na ito kumangana yetu acha kwa pole. Mbia mono. Ena igusaba nga bari babwate ugusaba gupigana basabere nka ya Nyakundi. Abana bae baseboke batware kisemi na kiritato mwa babwate bamenye buya no morembe. Egane na banganiga biamo. Nainche noyo minta kwanire Samarieta Mukaya oibuo wale mu director Korue Soni ya Mabuko aliye factory ya gachire kente kanne kia turetira no kolete ngora na ande totebia abana ba Nyakundi Nyasaye naro na bagate na ande na basisini munago sisini kinga kinde igo pole sana ya Nyasaye bagate kinga kieche mubwato bororo na ndaba sisini mono ya mono. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Engoro Kutadeus Matara yo mangenya. Chefta is like my brother. Onye Kidomo director of the zone and former board member. Chefta is my senior brother. Mwatu akina na Evans Seo Muchio Miriam. Hiyo nimefiliwa ndugu ambaye kila wakati tulikuwa tunamsihi. Kwa hivyo nataka kuambia familia ya Evans na watu wetu kutoka hapo chini pole sana. Na kwa niaba ya walenileta tuko na nyinyi. Na Evans unajua is one of us, is nere company secretary ya Nyankoba, courtesy of the tea reforms. Hivyo tuko pamoja na tuendelee kuwa pamoja. Asante. Thank you so much. Igana chengri bageri ga Korea pa ya pa mbechai Nyankoba Tea Factory Company Limited de tengore lemono asenka ya milieri na particularly Ochebita. Number 2, Probomanyete Oyo Evans, the immediate former company secretary Nyankoba Tea Factory. That's why our right above very guy. Okorera Jerumbagi Bungacho Murai the Wasai Kamikaransete, 95 Chairman Nyankoba Karitwai Wochisha. Anganto na share majoito igageta matanga abete yogenda factory unit manager boada keraita na wakebi ngani ngoma na funsi chivita is very much long gobana intwaiga au ibanere asengi chumu wako koera na meme ko boko jake na tome ngora senka ya chivita okole rapi bya mwana sogocha ya saa ado senior zeito. Thank you chief. Sat. Thank you so much. Nadhani walimu na viongozi wao wangekuwa wamechongea hapa mbele mapema vile kwa mnacho ya picha. Wakitoka wenye wanafuata ni ile timu inayoongozwa na Anticonen Tom na wengine kutoka Nairobi, na nyinyi mchongee mbele tafadhali kwa haraka sana. Nadhani mko na viongozi wengi. Tumeanza kusukuma juu ya wakati. Mbiyamano chief Selibaga na intwe na batuta idego sangana kwa babenge goja samure asenge nje chingaki nje iyo ngorwa Joseph Ngare kwa niaba ya union yetu ya NAT asendo moraye sensema ya PPS welfare ya masabanoti ya balimu iyo ndawanda eteko kusangane family batebi ngora abalimu barenkeye ni ndoje korumachuliri ati mbatenena
Madam Penina igaro maidi ticha wis skuru ya Iranya oyo igana chia caption ale de staff ya yegere ba kwebicha staff ya the community ne board of management ya Penina igo kwa niaba ya union na bonda ite batebanga tusawere enkeje mna buriwe na ndi tuwa monena ncha ikaranse ba karanse se chinkoro chiabo aba bare mune chisemi cyo komenya isama tukari muchimutwe ekerata to mwabo na mama tayo na endo bubuya bonene bora somo nene igo kwa niaba ye kiombe gionsi kianati kiombe kia PBS tigato ebe ngore nene oyo ne senior citizen no mwalimu orege na aritaje bikuru skuru wega na endo ba someti na chebita yone ne chinga kichiragere atanyora ribagara kirine ba someti na chebita oyo iga ntwarengenera ofisi ya PPS igare senior bono iga ase retired igare ngo motresara ba someti na chebita yote wedi ngabatake gukwana ba gukore bono turi ko bayi bagari gukwana oyo na kwana nere no mwalimu ku Nairobi igorende beke salutiga Nairobi bono wate aba boson nyatieko ya kisie mbia mono na kwana ndoche kare igorende no tole twensi muna barimu oyo yoto bosomike como Kenyerere is my deputy principal na endega teneneta bari ba masaba yonsi eje masaba north na masaba south sense moya persons with disabilities enabled differently igorende enare gocha kugania sabe no go sababu katara moe igo teninaga iga oyo ga gukora ayo sabe tokole iga twensi tokole iga bwaige buya mimi nataka niseme pole kwa hii familia kwa sababu misiba imekuwa mingi sana particularly this year so na watoto atewa tewa se familia ria pole uno mwaka ngiri atewa mangana mabe manena ara wanyorira so mwaka uyo godi atotebe pole number 2 ndugo tuaja abo no buna barimu tuaja abuna barimu na banari bosabanga abarimu bari bayiranya anye barabo baje yetageka barimu bayiranya kindly bako baredi na Madam Penina waje go jaiga then na banari batebanga jengo kwana muso amanguru kwa erikana omo epitike itongo sengera omo Germany ukebusha masabanoti na banari go requesting omo epitike onde bwensi yora tukora acheiga lakini nyuma bataraja na go bagonya gocha tona watenga wa epitike na warabe mbato karero egiano inje una na acheiga ne skuru na rure igotore oda tutoke jisukuru tokonya abaibori samangana kwa transfers baibori abango koranga mbara understand ya aba igoro ya placement igono otore na watota ete watebanga na otokorwa lakini ntware kwa mojago tuaminyo kaiga bon okay bona sengincho oyo madam Penina no mo editija wiranya agezima zone na wana ari requesting a body eje igekora iga egere morenge body nera yacha como de por because oyo mumro mwabo sire a body ayanya kindly body ayanya ngaywali no wala okay bono bari bajire iga ko bagonya goja abamuroje muna baja iga abana barimu na ena wonta edeko bari organize bonzi pinga andota edito sali matanga because of time yona ariko bari requesting mwanje tokore iga to tiere to batebinga to batakiro pa maya to NCP egere nari Madam Penina ra orengantuacha familia ne bwata barimu we understanding atware kwa good time abatware ko kwana bakano emoro body eri yona ariko basabanga mokore iga ndangeri mo Germany bweka fola wade mo Germany mbia mana serivaga inje kingobo motambe otu ajira singa chumongena Madam Penina oyore prince we school to yaranya BH egorende family ya marehemu oyo tunyorire pole
family ingimenta ya family n'abantu bonse abatuwakire kwa na family y'engora ikanya saba senie andabaira ni kujambia mano. Okay, kwa hivyo nimesema kwa niaba ya walimu wakuu wote wa Masaba North na wale wa nje tumeomba msamaha wale ambao hawakukuja kwa sababu wangelikuwa wengi, but kwa sababu ya shughuli nimewaelezea ndio maana hawakuja hapa. Kwa hivyo Madam Penina, wewe unajua na unaelewa tuko pamoja na wewe, na tunatakia familia yenu kila laheri na tunawatakia mazuri, na tumeomba sasa huyu ndugu yako awe wa mwisho kidogo tu ili na nyinyi mpate kupumua kidogo. Mwisho kabisa yani matenga walimu na wala akore bali baro ando sie simore tena mugwefu gagera Penina achega bali bare mari ke banda batate nena kaindi mote ne mugwefu ga then ninga igontu abali organize walimu any yeah. So waje tuachie hapo msajifu tuseme tumeshuka. Tuseme mwanchwa ndo yole tatoito bako bakira yasuma basuri yamane kegero tatoito na intura bana bao yamane kegero tonje de chinga kichonsi yamane kegero gotole mereri bunatuli bano mwanchwa lero twachirega iga asinginchu yogo cha gusudi yo prara komuga ka chefta na saito ayeno kwa manyetonsi bano tigire familia yaye abana baye batigaire batabwati mama mwabo batabwati tatu mwabo yasaito nabo bararengera ringana kibaratara subugi mobo mainasi abaibuli babo ayo koliye iranga chitakana nechiao twamanyirenga notale na barabo no balende no basire no kubako kwa bulyo obuye bwabo baisana chinga kichonse kero bayendera tagotara sense obaye chinguru cyo kunyara kulemereria yaigana gukurigereria tatu mwanchwa na twamanyirenga ngake yemo ekero kwira na sense yeseria kabere barorane na baibuli bamwabo kubaratara subwigeno tubuye bwabo isane familia tubuye bwabo isane teraja familia mirieliansi tatu nyasaye twamanyirenga no nyambonsi nabo bali no moichane senginchu yogo sirio yo mwabo nabarabu nabara familia yenene nera baibuli tibayo enderera kubale mibonsi na kubasira erwagendera tugutwara okosembeli na gukuligere yesa subo chakwa sinseli ya kabiri chinga kinchika maligonsi yaratinyiwe kurwase amaiso y'abana bawo balibonsi bagosemereti buyabwa obo baisano buyabwa obo tuisane twensi ekero muyigo yoraera na asili tali ya Yesu twasabire na kwigera. Ngoko nchungu abakwani kidiamule diamule asa maleta ngurko gichana usanti konen ndo wankiri ndo mumro mwa chefta tete ko abatu abwatere na kuru Nairobi banyara goika onde bwens so abwatere na kuru Nairobi uruburia Nairobi na mogosuka bosio ndeto akwe bichamo tachango bwango ndeto sange yeah inko va tambua Samarieta kwa tambua Samarieta ndinde ne mheshimiwa ya Mapwane kwa niaba ya Ntwe wansiro mchakanaria ndiye kiraini Mirieli Ngoko Wosoro mheshimiwa Jared Akama ndiye kio machani mheshimiwa Tom Oyugi Thomas Ondieki Edina Nkiri Marion Yankiri Sipora Oyugi Ulkisto Mwabo Kano Masese Wokioma na
Dr. Ken Wogoro ndiamono nane ko bakira ndiamono abana banyare goika kia polo tinto buate kurwa Lamek Kibwakio, Lilian Wankiri, Sisa should be on the way. Ngo bakira ndiamono aso kubuaterana to buaterana ekagero morugerio yo oikira na watu wikaransa mheshimiwa kama akwane on behalf of this team manya ukora Diamano chairman sedika bango kor asante sana tigana andengeli wageli kwa kwaninga waitrebia wanje tokomboleza Bwana Yesu asifiwe. Asante sana nche maliete nkoro kujara dakama gondo yobundie kwa machani ande mbando kwa mheshimiwa igonjo lile rangatalia uwo dikrokunga mugumoini litanga ni kabisa kera tigagira tinande osinyore libaga na tomwa no mheshimiwa yomo asekwanya yake yane emenyete ali ku Clay City akorokunga Samora Mwaura gante binga ngwe kagaiga ndupole ande ndo chitirigi chia 2000 yake yane was a very good friend of mine and ni my tese waliwa believe in the cause I represent. He was one of them. In your late 2012 ekarana tagetugote nobo jumbe bwa Langata. Among them and to 16 baliba na mobilize tiwa to Konya fundraising. He was among them. So he was a good friend of mine, believed in me, and he has helped so many people. And Korea Yarenge Yokokoin. You go with the family, we have lost a very instrumental person. Into the Gosavanga and Asai, I came Korea Asagaya. My cousins, they might attend about that and they get advice for my Bakamorgo. But the best advice you can get is from the Bible. Now we go and the cancer. So Chintakana ni chikanisa, ni chinasai. You go no come say Nasai. So come say cancer. You go to Kobasavera, and the family will continue standing together. You go Biamono, Asiri again. Thank you very much. Biamono, one inche, Yande Rechesta, una Mumuro Minto, Mende una Oyonderete. Ekaromoga ndo setika nkaenda wanse school Nairobi kana kore form 4 angireta sama oka chefta ekara tante bedio sena kiki ata bede chefta lakini ata bede chefta umumuro yonsini yegara nas nyeto moga ka korugusia akaenda katikira chefta bona ayorare turu mwana usinyira baiboli no mwanje boli lakini chefta aganje ngamenya mwaye for a very long time atete konte baadaye ngana kita atamotebeti ngama kisa ikara korete tandebeti ngako musinyi kama dewana Nairobi mbietole iko buno bubonjani chefta abwate uri wanja nono yotaka oyo sinyire taribo esa aria chebita anchete mebi na kintene nereta wanja niyo bonene ntanyare ko mwakana ntanyare wakane familia yae goinere chefta wanchiranete ekana lodi wase school nandi chefta bunatori Nairobi. He was a very great thinker. His solution, chingi ya sana wanted to implement. So we depended on him as a to guide in very critical decisions. So kwa niaba ya muane na bande chefitare rete tokolete ngora gocha se familia munena wagate aba chinguru na ndaba enkoreria
kuwanja abantu kuna chiptanje tabantu ndiamono mwana wasisa ndiamono asengin choko bo abenge ekeronga ndera go shift ekure ndeye ga ochase abairi tweba simo yaye mbale ngaba simo aibaenda gochi lwango mocho mutuite ngakitwa nyoma tasamo gomwacha mwatwe arabo bwati kuna abarundi abanyagitari bonse muche gase nche bicha bono muruchi na chakire ko gaso semelia iwa mwana na tengarawe nyombali riye kutuno guruiga mbaya gochi mahati watu wangegente neli kondo de ko rochen sukumbira abana beru tiegoro nabakwani byamure oyakoro kumurisi choni michira semo ana yarati noyo mitakoro ko Anthony Nyambo igango tosaba Nyasaye tato mwana mukoma chentu akira sora singakiye yabona mugasogati ditangani twasabira mabera asetwanyare okogosero twabiro mondo regoro enkeye gaya nyakundi umacheni nyakundi orati no mongno ana ikakora abana baiga twabekira sama okao nyare ko bebiserera bunenga ko bisere bitu byaye bona into twakira ko bakirora nekera torarwa Nyasaye tata mukoma chenu tigare enkeria abana bamwe abanyakundi bonsi totebe familia mireri yonsi Nyasaye tata bitigira sori byonsi byo bunotagete ngama kabwa na sori gwetera somano Kristo motorito masimu mulisi abarundi bali okoranga basoka ke bakora brabe kigali buya n'abanyagitari bagikorora abarwire bono togosuka baranda debona Mumbai bono tigansuke gochase county government administration bara ibere county government inchonga sebicha bara ibe county government oro basoki ando kwanza yomana bakwane redi iye kipindi ekinkiaya bono tigangiche bali batumwa political class ana siasa ndotumwa ugocha utebe na tumuna nyarebe akobori gento gete egetorokia weki igo raisigo mangana ngaye tabo gergera o madena babo adorui siresime Jona tumuna abantu babere mweshime wa Jerusa mumanyi na tomera siringi kirwisato au janze simiana ime ote bale na bale ko banaitwe lakini bagenda matanga ali sabana bali abantu bali banyora cyari abo bagenda nando bayire ngora mono uyo kabera ko kwa solicitor general bana Shadraka Mose na sira family ile kisingi kibu komi ndiamo mwalimu wasafiri wa mbinguni hamjambo tetengo ane sedeka yemo senjone tirani ane kuru Nairobi mheshimiwa kama na moro legaiga esa marieta nguru kusipri admicheka ndo mochokoro ochoni nyangweso kuru nyaronde matega kasarani ga ari step tamenyete omondo introduce twokie sari ga kuru kuchoni nyangweso nyuma tarasira igo kuru na matanga ya chagete bakabona ikirerero familia ya Nyarondiru iyo iri ya Nyangweso Muranga Nsongo bonsi tori chitira mchene Nairobi gari twabwateranire paka twekire mu yego yerero gaiga umweshimiwa apima so not apima oyo langata Jared ori ero mweshimiwa ne na gari na Nairobi I mobilize votes for him esengencho menyete kambime esenge njonda teto kwana mangana mange gore yaye nkwana yane njekero ngonkori ko runkaga iga nekyo kwa MCA saito matangiro goroga iga watatigo gukina no nkinirite iga igongo basaba mumbu atesie agare totaramo toreta magenderero mbia mono ngori ne bakorwa
ne bang ya bere na ra kiza chiko minyoka marembo bare ne basi nini gambero ngori ani 1000 na kyot wako te bange ate mo abana to be kali oro mwana manene ina te be watum oyo gotoma ikia gotoma ikia gorio abala samatanga na bakwani bya mule nja samarieta no mbati ngorokwa ubungwe yinde nje natomwa no muchumba gwara gongoro ukorokwa irivumba negesairo nanga chibasya isingishire bubere kwa family na ndege ntokende nari kubatebyo tarehe 22 na rukipasali ya chuni secondary na college kipasali kikoira na tarehe 26 niko na rai na bwate kibasya sinko bekande gaiga nikirongora ndio baro singichire bubere na jinabwa Magimoba iga tokire mogiraria tokona ni mwezi mbiye torega no turasama beti gatorera kama turatigeri yogi ogora ino bokongwa bami totegererane oyo gokora na yuka chibuto ngayererie kiara tunarita makonda kina yuka ngorokwa ayuka ne politician ya kitu masaba iga na jakolera Chabet digaru de gachuba ward iga sitokorera ta matanga igare ri goma ward akora kuminde na arachira matanga gachuba ward mwaga nari mojore to korugundi mama na no komorora mwamisio gachuba nara ngai bona jie wanda baga chuba moje morigera yenge dege buya morigera ri buya siasa na bere igo nonyina na koraga gotomo no ngori laisigo njana to muno mwisio goro kwa Shirunga yako ligini wamako wadi gerego ade na kabeiro Shirunga gare umusani go family tari muntu gajuba gante bi ya bana ba Chabet pole sana go narule ngora ya Shirunga na ije narule ngora yana endo gende Shirunga bado na regeti asa banda bali beri goma go boriare asa tigerete mojo momosie naenda kore meremeyu ikiagero borai gori goma na ubongo bwaga chwa obotanta ine boro chiro ono bwe ebo constituency igatuate bania kene mwaro ri ma no mo minto mo jumba atoma mwaugira moro choro gomwa semore asaba ndo baki tutu masaba tuambiane ukweli waambire ngora tuambiane ukweli gitutu masaba mo shogon omamwana okora kusana akajoni mose igare okori nabantu mwara yone ngori yarwa omochumba wayore gati igaro singichi mubere nachiabati musalani najatu araji nyinge orwa musalani lakini lenda bantu bagi tutu masawa torengererie okora yobuya tokoro bonchorerie Biamono, telakorera mungu ya ucha so family. Ya temenje isaboli na kwanile diwe kaliwa. Mwasa kaliwa mwategera. Na bonta kete kuba kishiranga ki. Tegera kamaranche, tegera tusome grupe cheya. Family ya chogete. Maite punya ko kolebi so ayamo nya ko tebanga kae tuma itu na to kora andi na muligeli ga na bega asirbe go yogi mo punguse to ga ndere mo inataka go chase kwa kura bando batum bali bai karanste ke logo baro politician bali kiru korona go batum bono dia to ga ende national administrators aba assistant chief wenye barasoma sangerekano nchuko cha mutu ingendera de gotenenia aba raibonsi bebinyoro n'abakwereni baraibonsi bebinyoro
na community policing na nyumba 10 ya simoli muteneiga Biamo sana abana baba bagambito kore gasi nabaro anu masanju biamo sana seli bageli kero kwangire abantu banyasaye tiamba kwa ndiyo baire akimete mwaro sire mongolire biamo sana bona na kireta kiro mundara okwana kiro munda atumukuru asato mukuru nacho kategerera ndete matiange atoma muwanja kwani ndo matiange taibo biamo sana. First of all nche no muchukuru wa familia ya Mirieli muchukuru Miriam umisiko yo manene na lenga matanga matali ndebo no mutinyo tarayara no tarayande endo gyokuru mamono nga no muchoyo mo bado montakrete asirete itali biyate atus family. To my cousins, the brothers and sisters of my uncle Jefta yambate nga imipango yonsi pi ekoleka nense ne yango enya ende tokote banga yanjiru sa negori yakore yanjiru bona jangwa ne matian itokote banga ndogo sio matiani pio box wapi ndio kine tangani yakabere boniga ile ndoka saine matiani naga sine kwa banga lakini viongozi vya viongozi pake governor ya Nyamira ya Mutige this time round itokote banga William Ruto Amos Nyaribo wants be one biamuno sana mutwale chinga kichingi ndo tararo chale bagate bagoseke no leche okay bona tika ndio kiane kiama changie basi umano limo kwa tinga ya oyo machangina ngami atano koleka si sawa alafu rade mumuro mwabo uli moke akoro ku Gideon nara Gideon naye ni atano ya gonde mungaraki okwa na bwango bianda 10 lakini wako nyana biamuna sana so Gideon na rafini ngoro mule kama ranche tiga tokore ni abagambi bali baraba chief na no mogo chaiga na bali bali taire senior assistant once mocho igoje mutu egara tokore biamono chief inkoro ku saproni ko banyatuomi onde assistant chief mojendo goraja mojendo location igai gambo mamende teba ngambo mamende mo swatio ko iwo krokunga an oyo mwana yakwa moga ko etaria aijan pesa na agatena wali kutoka lakini akalense ya isiko krokunga Julius Ngoko so aganda inde tama gomba iga nengora muswatio yana no soga tongoko omo ngino monene wo muchio muswatio mungabo Julius oyo ka isiko no eko nga mere ni nyali songoko ante betinga nera chaba tenga pore seta kayam nyoko chomongi abana banyata abantu yaturangira manene ari kwikora tokonye umwana uyo gari mu assistant cyangwa Kristen mwana no kane anko yaye ne ari umutomete na nchara ndebi mwara kale mune na ira mangane yokoremi abantu banyata yaturangira saye kwika nero ratokonye ndiyama biamono njengo kwane ngenteke mongereri konde kyango ki pastor chake kwasa awati gara chinka ntakana murigereri gari ya Exodus 22 verse 22 egote abasi kwa sintakana na wanda baburaka lakini bamanyanga nyasaye nagateki nare nabu abekuri bachire lakini nyasaye takobatika nige ntokende ngo kwana ona kwana igore ya siasa ndotori wana siasa njege ndonda tebegyoka around 7% of youths mugenda kwa kachikura ni Kenya lakini muri gwaka ige ndomotabu atine biba ebibande mwana batango bora yobore mubwate ebibande wone gamfulibire rabagambi basayineri mubwate ebibande esanga na kwanira make pore sana so muchumirieri mugako yoga atiga potene kumagega ndo abantu
abandi nsuze ntokolugeri natika ndokie kama abana bwa Mario Mondo nje ngakuriye ngende kadra bantu bayirige yuro kie sana ngikuriye yasini na bateke nabwa tabana abalega pole sana biamo. Thank you so much. Nje Charles Nyaunga ndo mwasanji ubunyu of location na ndendo mochivu intenene la hueli na location ndata koteba dingane limo lyoke family nuna abana mwati wa banta banene you know what to do na ndi nyasaye tikaba manaimo mbekeri tangase limegerenge na because sijokora ndinko yarajire dalikinere one of us abe kanga ji form ji pasa chikoire ne guji office pasa jiri chere kere location igeire litukuria ando bakorulike na location abadali form jenu mo jire ntare 5 January mo jire to vision mo chief mo turmensiali rijikoreto both universities colleges and high school mo bazako jira tare shinda sitabuna yata ngazwali bali na basobo lige na location ntare 5. Thank you so much Ojib. Mie bono mwenyakirogo yandere pole se familia mwaka ya Nyakundi na inde kwa jumro mucho milieli umugima tumaite mwaka yosirire mwaka ulenge bumukia ande ndekia mwaka ulenge bw'abantu mongaini na inde tare kuburu ichibu era irwe genta kuligiri ichibu was a good man administratively arakolega aspia and ngolire tiarengene timu ye sana sobora. You want to say that as arwete to asiririo monto mosemium ya ande turayore miaka iteonse mbatu tadotia bana o kwero ngoli kuya mono caliento montora de monto pole kererero. It will take some time wando kanisa sabera bana bere family kwa jumla elinde na watu warobon pole mbuli wanya saa hayo achwa wodi mbiato kajiba wodi mwemzie ido anafanya kazi mondo tarwis kaje ko tutumania na no morayo ito ese indo tole pia ke turanyo le tubuata mangana etoko ya kwane wodi ito buwi de tuakora mwahelio morsolista general a sabaribaga ando tebanga ndebye family pole inki yaba so busy angana barenge ko ungana na intweiga onyoranga o migeki naje ko barora baadaye onga 5000 elinde mbeke sani alia unense moyero ngo. Thank you. Songo takabo Kiliso Koraru current 10,000, 85,000, that is 10,000 from Solicitor General. In Chamalieta Thomas Moman in Dege, Mosine Chibueri Yerigoma, a story of Tigaiga. And by extension, Oyo Sren Korayane, Swaba Paramwesing of Tevia, Pora Sekraneke, and the Tuarengaritus, Maracabere, Donavere, Magana Mayana Manasana. Kumwalimu Buhari mwezi wa mino ama na mwezi wa ndwa milieli tukada chana na wakote wapole ase linganeli ya wanyole andiko watu wangu igo abana bali mu mayete na basometi na bongo wetoka sana ngamuraba ya kigara murareta burugu aiga ninka muri mate aiga ninka ila ndele usima na mubwate ndele tukende mubwate buya igo ndotenga mwako na batiga familia togate mwendere igo na Mungu atawasaidia mozo kwenengera mono ngakekera yaba iko happening everywhere igo sasa na bagate yero bungo kore tuketo bogendere karo mosmio miliar ko sabe getieke gere ya 20 egetieke to ari gete mire togate banga igo tu okori ke report to manya event kieroro to tadwia test munabona matanga ntore warjas yo mwaka ngiri ntore just magana matanga ntore warjas yara ko abana liba ko participate in this field mupabu ate issue wali okora ntore ko basuko jiande yere event ye kore tukeke egendere tuta tunataka kukaa hiyo pamoja tutume kile tie kile ya kerta iga asana ibe kile isolated
ekora event kitakeire into we belong to the government of the day mmoja to bolinga ngaitore tabati ko jomo monda ko jago testing ngaitore into we belong to the government of the day and that's what we are igor ka tuachira matanga tuafu itia mangana siasa tuakora ngento kile tuakora mangana matanga because ngati ya matanga ya tikura ne teke bali tuachorete ntori yesko card no bati boyo okugenda oriye rikaratasi na begete taya na begete para na korteke aje kueke kara kwa de box elimi because ndo wate vitemi be influence na boli kali tuko liyo bangete buya abande plan azwara baje bate bakwa maruto gende getuo to kwa mwaka ile kura igote atokora siasa ingakija siasa ningakija matanga tokora yentu keke tokora matanga otherwise yamba takira maya gotoko gandika ki Christmas yatokeri buya tosange keria gatoko nyora bali batai buya tusbali tori agonipas tosange na barabo iya togendo mwaka buya bali betori bego magaiga yoto aendro uraria senje parasta kuna mahali hapa mgambi kumeharibika hapa next tuko hoteli kwa wote hapo kumeharibika na kuna wakati nitangaza nikiwa hapa eja sore seko niwe nyinge ndo urabo hoteli kwa wote samaro watu kama ni hapo hoteli kwa wote so tulienda huko kuweka mikakati ndio tuokora yale mtevi kwa yeye tukere interview kurworo I'm not afraid you want to think about what to sumbu abang and I've told you sometime back e bakur matwa to sumbu gaiga bakur rigena tumeweka mikakati niandike majina nikupatie alafu on a second abantu wetu be west kuturigama aigande urodo kobera nimeita our security team boss waberoro tuchangie hiyo kitu tuone vile tusaidia watoto aigari goma the town igenda to kina at a very high rate igoma gaiga bono people of all walks of life akire gaiga baka bayina bakina oro basoire me today ebayiba kurwa siara otuko baru siara iga bagenda aria teri ko gote kujime bayiboro bagenda Kenya ndona ligoro ebati kura bantu kibesa abantu una bagite Christmas bagite muisonde aro mwana ndo borenga mbane bati kumura bagite kuri Christmas bari kuri kibesa kwa hivyo hiyo sio mzuri tunawatangazia tuko majo na ande ntubaligireti yomgambi na kutaka tushirikiane andiko nyali bagone second tukuje tukuandikie wale watoto wanatoka Nyangori and especially wale watu tusumbua gaiga bago tusumbua nani bali kuiwa ayo mambo linga yabono ningo tata ningo manyete gabori anjo mbori ningo ngamote ikaragenda igo sio watu wazuri ntobwati eke kwa kiko chiko in future abana banyure tinya sore just tulikuwa kwa hiki kiwanja tukalika abana obwana jeshi bonzi piba abana ni mmoja mjatara wajitu wakaseli kwa sengi ndo bwate nya sore mu biro bonyi bakaita back to police wabali ke roma iga abana bali ku Kenya police oro mbasere tugu bayi agete kitatu mu bire ngaito ko genda abana ko muranja bibuli gaiti abana baito buja kibogora to kora kibatobere tyokora omwana usako genda momwani tenki akora kiya kutana barabu mbari yotana barabu to ko nyora abantu baito atois yabatakere amaye Christmas no mwako muyo morembe asante mwabise liba mbia mano moshini to na inde host yege tieke nono gokorera ayana rama tangazo kurua umocha pastor ngomochi lero chinsani kominevere omarabonsya abanene bomerari chekta seminjiri nganero mambye chinsa isanemo abantu bonsi bomochi naende tumerari une naro ya itere sange nchiyo gukora postmortem na magarande aliyo tungete buna abanyano mochi ryo mwario buna abantu bagonya gocha kirusa nabo muntu ndagocha na kagari kaye kora anyore bantu bande bako gusaba lift njera be careful ningo kubuguri utkubugukira rero mungwano nde igakonyora abantu daraja moja uko babuguri bako mutete kikyumbu au gakyumbu bande nyabisaba au kanyabisaba kataraja garia bako genda ka petrol station bako ura umanyane bibesa
n'umufanya kazi bagacha iga bagakora yabo kibago igaga igoche bita umwana nagakana muri gwetania umuntu uyu no chikari konyakonia no munyabiashara no mugokoresa baria gari yabe gasareka bagatamane bale n'ekibunduki na bintu bindi wakatigo montereba muswati ndora amanyasare so koro muswati tagonya kulinda gari inde yose kore umontereba tagonya kulinyo nde bwensi nabokonya wasoire maboko yabao so be careful tukole musimu oyo biyai Biyabona mwako yago tebanga umo mansa naro kusakao tueba kuna Masai moja Masai ama kuna mgeni mmoja naitwa Masai Sakao ni kama tumekoroka sana mpaka ameshindwa Waombolezaji wote, familia ya Mirieli na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo? Asante. Mimi naitwa Robert Sikawa, ni mjukuu wa familia ya Mirieli. Nilioa msichana wa Ana, nafikiri ni msichana mkubwa wa Miriam. Naitwa Evelyn, sijui ameenda wapi, alikuwa amekaa hapa. So nimekuja pia kuomboleza na familia, niseme poleni watoto wa Jefta. You are officially orphans, total orphans, but don't you fear, because God is now your father. He has declared in various verses in the Bible ya kwamba yeye ni baba wa mayatima na atawashughulikia kikamilifu. Tunawatia moyo, bado mungali pia na baba zenu wengine, our uncles who are still there. Console them, respect them in the place of your father. Na mimi naamini ya kwamba kila kitu itakuwa sawa sawa. To our cousins, poleni. Our uncles, poleni vile vile. Na familia nzima ya eneo hili la Rigoma, Mungu awatie nguvu katika majanga haya ya kifo ambayo yametukia kwa karibu sana. Mungu awapiganie, awape nguvu, awape faraja na ushindi katika jina la Yesu. Asante sana. Biamono wono esenye nchomu atenena na wana atakambari organize ga kimwabe kirase program. Daktari Okeri, Daktari Daktari Ngoko ne timu yae biamana sogocha ni bagandi alengo, lakini tuwasumeni munganchere ndete Mheshimiwa Ngwenyi na kama hoka bakira abantu kuri umucuna barayi bomuci babakire biamano asinga nchoko bamanayi unabara Mheshimiwa Ngwenyi na on account oni hapa ya barayi makira barayi bonse bali bacha gotebimbia sinja muko nganjere to kolera bari tutanyo ari baga tusaba mabera Biamana nande aseli bageli in a very special way. Ala iko yana kwanire ndogo kwanire yake yana is very painful. Only 1 month ago we also lost our aunt. Igo nteto kwana magana mange, but in a very special way. Nteto kwa kira timu yetu ya Nairobi for the support. And abairi n'abasani byamana sogo taitu koliare aroko turesia iganya saye abarende karamo kwenda gukikinsaidi igo
bila upona mange. Asanteni sana. Ima tuko seya kani kwa bwate kwa document. Akoli. Somo gande bijana sai. Thank you very much. Yemono wa minto. Ono wikira umulisha. Yo. Na bugango beke kwa mitigete lakini bono mno woche. Ni chengo bagote. Ona subyo sana. Abanene bane mbali ara isino mulisha bonde bono mwana itra to kwa kindly Pastor Yakudi to take over. Yemana sana seri baga tiamba nie family mwenza mwachira iga yamure. Praise God. Olina ndigoro tuarenga na indebono no tule singenchu ya chipta. Ipigo kubwa sana kwa familia. Abage ko bosale ro banene lakini ndiganya sawa wale mi asiri ya Yesu. Naomba elders msimame mahali mlipo. Walisia mwensi roka igoro abo asemure gomoko wefu biamana sana pigango ndete barandi barasigatie musangarekano. Kama kuna mchungaji yote katika mkutano huu naomba msimame pia. You can wave where you are. Thank you so much. Otera kwa wase program oteba o yeso no mabori one bunga kama ne ya kabere o yeso mabori one mogo kogo tera motorio mosasu oko ero chandigiti oye somma varia onne ninko bake aye mosani onita auri bama chuko onsi asemya kayonsi mosute korang tu ube marigago tonya oye somo oya ome nikobake aye mosani oneta ari bama tuko Haleluya. Kosa watore. Esa itoma chenu biamana singe nchogu ya wao. Biamana siri bagari ya moyo wato ile. Wani rensa musombo wao kwa na manaintwe Pastor Steven kwa kuariganirie umutumike unohanetie ore ntoko le mia senkeye na ndoto wako segeta noro semeria gose senirie kuboge mabwakare na kare ase Kristo Yesu motori ito. Amen. Pastor Steven Okero oya mugabare baito ase Nyamira Westfield igo atenete communication na Sabbath School Meji department chinde aso ujubwaterania. He has been the station director iga Digoma station where the district is on Naibere. But as we started the Quinium, yes, I am already baga Diogo Saf as Nyamira Westfield office. Bale ngamo nende to kwari ganyu morandia era kwa na mwananchi. Karibu sana Pastor. Pastor Biamuna seri baga family yumwaka chefta wana baye abantu mwensi bigamba kwani asama ikaringa. The Lord is good and all the time. Gongi dote baseke gusi yasanga kia chinga kishireng. How many days? Chinga kichons nainche ona binendire iga na mwanya bantu ndibwes asoko olete ngore ye family lakini kona atendera singincho
yumurandia kwa Dr. Ernest Nyakina kuri union ito erobana tekotenaga lakini akambulia elinde ne family kwa ya mukuri elinde kwa nalingana ya Nyasaye. Concentration span ya mwanya bantu gere nyengeiga dire turaba betere motegere lakini omaya mukobuli ngabasta ko jigoso mete to kumanyanga isi yakante gere ikonda to koba tune ya sini ni bono because of full attention. You give me a few minutes elinde to kwa lingana ya Nyasaye. Omo family Rangro si program ye bakalika materane bakayibeka sigitabu yeke nanda akabaire chibese go otoroseri nandi karo agito eguri sakareri nabo kumana. Kwa hivyo naomba sisi wote tutulie tafadhali kwa muda kidogo tu tutegera sisi yakachinke tukwane Nyasaye. Okotero gutangani gogote abanga tiga eta yakoro ndegege ekiagera omusunde gokorore ndegege ngochore tiga kiritaya yoke ekora siamya kwirore gote abanga ki bono chitaye icho muchirosie naende muchirosie no bwoba obonene muchirosie no kwiro kokone ye familia yabo tebire ngaki iseye geboto musuto mu musunte goro urwasa maroire urwasa makweri urwasa mecha ile dogyo ko kirabo konya sobo gbobo nekreta yao ero na ta yao te woka onyeta ya Kristo dawe kiaria yao kwa kwa waka bena ko kutwa teje na Yesu weka nere mobolion ngomo sunto yo korantube amariga gotonya ningora tinya marigai nero Yesu weka abana baba bachita na bote to ko bateria ngaki one kwa kuna koteba ngaba basta tusabere nise ororobe eruch korro ise kororoba jori bukuye gente digete komana bakar dige jori wani bukuye te bato te go baene lakini asige chem kuya tendre obo mana korori tangani bono ege to gwene to korro te asige soko nga brace for harder times. Ebo ibo pangu ikiara chinga bichiro mozunga bichiro uyora bokonye Yesu na rura kwa bilungo subwae. Alafu wimbo wa Kiswahili pale wakaandika ya kwamba how far from home. Jamani, hivyo ni kusema ya kwamba hapa si nyumbani sasa. Kama tungalikuwa nyumbani tungalitulia, lakini kwa sababu hapa si nyumbani, mwimbaji anauliza ya kwamba mwendo gani kufika wapi? Kufika nyumbani. Akauliza maswali mpaka chini. Akakora gotewa nga igitare kie miaka tigakore tukike ganye bisa. Tiganye bisa obona. Because I have surrendered ne tikire bono na atemire chinguru chiane nkonyara tinkonyara goetanika. Ige family byamuna soko turikira amatera. Aso bwenge mono iswari tukuburia asiri tukuria rero narichande tabana be mitu yabo kaya muisonde I'm told no mwarenge iga kero inasiri nanje nachira matanga aga iga michino we iga ikonindo cha matanga tare michi lakini swali kuburia ki where is God when we are hurting? Where is God when we are hurting? Jamani, Mungu yu wapi tunapoumia? Ngaiya saa kobera ekero tukuumia. Ngaiya saa kobera ekere michando ego tuitana. Hilo ndilo swali linalotusumbua sisi wote. Nige kwa bana bangu boli makoroba ko sebo isondeli saa sisi ngaki. Where were you God when our mother was dying? Where were you God when our father was dying? Lord, I thought you knew that we are 1 month orphans. Where is God when we are hurting? Hilo ndio swali hata wewe mwenyewe unaloliuliza ya kwamba huyu mgabi yote bana
uriyo bugoritia abantu baria teri lift yabaete nikyakuburinga where did I go wrong abantu bachandegete bairurendo keke lift God where were you kirona kore tamma ya yogokonya abantu rochi nandanga chakwaba agucha kuita amenye kuungi bago bita abantu baria tigete para ngakya kuchandega hotaba abantu abona banyorte para bagantenenia lakini ngakorendo keke. Where is God when we do good things, but bad things happen to us? Where is God? Where is God? Ekerokuru weiga, weiga kakwanya oranga chwari chiri kwa kuri temo kora bimbe tulire bere, ngo emburi ya rire, chonsip, nandi chama yire kuyita, chwari chanja konji, asara baranga, ebunde emburi ya rire. Where is God? Nani sana mama itenge mburi nero kwata itekonia uno mwana tetama tema ya form a grade 10 nero kwa kuchikonia uiro mwana alia. Jamani haya ndio maswali. Mchungaji naomba kwamba nisome jibu kutoka Biblia kitabu cha Zaburi 46 fungu lake la kwanza, la pili na la tatu. Lakini la kwanza ndio najibu. Abana ba motegere uya kisinonyo motegere una pastanto magayo. Where is God? Jamani Mungu huwa wapi? Na inya saka vera. Ekero tugoitana na nimechan. Pasa soma na ndike songo kidikire kuruga hapo. Igwanga ki Biblia yote wana wali motegerete mwaba pichete na. Iwa. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Yeye tena ni nguvu. Msaada utakaoonekana tele. Yeye ni msaada utakaoonekana kwa wingi wakati wa mateso. The question is, where is God when we are suffering? Nanya saka weke usike yote abege. Omonene no botamero waito ne chinkuru chaito. Hallelujah. Amen. Iti egente ke usike tate ababu yagabo, ke soire ke tate ababu yabo, ke usike kote ababu yangaki botambe nigo arange gotokonya chingapi chirichechi chemecha. Bwana asifiwe. Ndio maana nikawaamkua kusalimia nikasema ya kwamba the Lord is good, mkajibu ya kwamba how many times? All the time, all the time. Even when these children are remaining orphans, still God is good. God is good. So where is God? He is a present help. Yeye ni msaada ulioko. Nje narangiriwa. Inaringeangegai. Onarangiriwa. Na indi chisangu ikachiri ni chinona kuna kuweka pressure ngaki chinse chakaro zikike. Kali onde ni chinanga kuweka pressure. Ekiagera inchobuna kumanya kwanto bwana igonko base ashita ikachinga ngaki. Chinge. Lakini na aroro utabuati haraka yokurwa senge. Hallelujah. Na kiakoro kwa. Nere nyasa. Abande kuko nga dirembo belire ngari bagankwane korento keke age korayane kata banga ngari bagankwane korento keke pako mupasa tukwato kwa semet nero tebiringa ngari baga ndandi korento keke. Lakini kuna yule ambaye yeye haondoki, yeye yu pamoja nasi siku zote. Bwana asifiwe. Lakini kogera ekero esaru chingense ya chiro kogeka akamutuma mwana we okuruku Yesu Kristo agacha akaiborwa asenseye o physically erinde abaibuli bae bakamwelieta yae bakamoroka ngaki Emmanuel Emmanuel ngaki mineti Nyasaye amo no teri Nyasaye olio gasege kege tan teri Nyasaye olio kogende safari teri Nyasaye olio tamaitu wishanda waito. Lakini Mungu aliyeko wakati wa majaribu. Bwana asifiwe. That is the same God abana aba tutaituko banyolinga ki don't ever trust in any human being. Sio kwa sababu sema watu ndio toba serious na mangana kesto kwa nirega abana bana ntoje tuwa noni byombe byo kwa tanga ki byombe biri bisarenge ntoje tuwe bange toje mwese kugene bidora biri ikera bari wote kuibanga bakora ndike mu mushimi wa gate banga akariki sikisiko oya tome gitoru kya otaba na koirana aja kora ndike mwana komoro
ya erine nkwane ngiya yogotoa ogo semeri bosa iko kotakora tikeke utai ikere isogota banga tari guchigocha ngana batumere chirwe chibere tingo chigocha akimara ate kumara muange lakini asengi tota itu kumuanga na era manyete psychology itu gagote bakunanguru America iga asengo tanganira ngaya uiso kugenda nyabisimba naro na obate abayo uiso kugenda nyambare seito na obate abayo uiso kugenda kirase na obate na chache eri yaro mubogo kan ikyara chinguru chae na tukora ndikege lakini gata banga ke he is a present help in times of trouble alafu ngira kwa pastor utimweno kiataba mansa ensema kitogwendete whatever okay uchise whatever ngaki ense ne isagotenge chiwa ense ne isakolimera ense ne isagosoma macheime. He is a present help even in those times. Aso bweni Nyasai nama itingi michando nero. Yes, he understands. So we are not wishing away trouble. We are not wishing away problems. But what we are wishing is ya kwamba abantu torase michando nga Nyasaye atokonye erinde totwaro bole mereria chinga bicharindo kieke chimechano. Abana batemba tebi abandi bagwitira muchando mwimo gwitira. Mwako ulionde iga nanche ngarangiru nararangiri wasaba sane bana iga. Isa kwete. Ande bakatanga basa koko saba naende ngamakuri tabesa kono ndeke. Tabesa botoka iga. Nande to kasaba Nyasaye ro maene kwanye famata kono ndeke. Tekwe. Amatanga gasugete kumage gake ikiagera umwana obo mokoti umwana mokoti graduate yarenga bakaranga baise ku extend ka graduation abantu bakwenda Nairobi nana igabakura matanga bakogenda uchi Nairobi abandi bakwenda bakandike bakaenda graduation on a Friday bakakura bali bandikiro montako enda sachite na matanga aringi chigasingora na tole umwana oyo graduate nereka kure party yabo bakane atara chinji yangerie ye graduation kagutambuka epara torangarete ndikia manyorete. Yes, so the question is, where was God? Igonya sai nama itu umwana ona graduate. Yes, he knew. Kate siunge se tomenyete tebuati mahabera andons lakini mbasa senide bali ba mwegeni rolyo Nyasaye oro iso kule na nyokonero kule aba semberi paino oka gotikata simo asa Nyasaye nere mukulira obayigwa nero kulira obayigwa ikiera ndo bateli ngomuchi mogenda sinyoko moke muchi mogenda sisomoke no mogenda sikit ebintu mbiro robata stomach kuna nyoko konya stomach na iso stomach bintu mbiro okomate irimo eriakabere obori ringa keitata ikobona kwaro chenga bono nije ngwat konyoka ndo komate binga muga kono sex konyoka tebe nginyade bo korere gento giga nyokote banga babo mwana ne idangora nije ngwana kono yao lakini ikyo muntu data krondo giga takwa. I'm introducing you to your Heavenly Father who understands our challenges. Listen to what he said. Matthew chapter 11 verse 28. He says this: "Come unto me, all ye who are heavily laden, and I'll give you." Akeke usigo injua sende inu mwensi abo mwaro siwe nechigurube na nje nikorendo kieke ikiagera nere obwate chinguru echo nere obwate chinguru ikiagera ondo otebya chinguru tabwate ikiagera emechando yae ngakingana igere emenge mono lakini karako ikira sinya sae igawo utora chigurube chiaye chons nando witani chigurube chiaye chons igarawo utora nando otebirenga ngotoare obogima oboya ogotoka imeyae butabwate makwere. Haleluya. Bakuri abana ba minto na aroro nandi kurato myokiore asiteka chire chingake kurato kendi arasinini bakari tukuriri Yesu agocha atebenga bono emebireye mobwate yaonchoreirwe yairwe emebire taron gege
itagusarika. Lakini as long as tugwate mebere itagusarika na bikuna gotuita ya tokoraika ya toroma, lakini a time is coming ekero abo chagotoa emebere itakorande kieke itagusarika. Ukora kwa sembere tugwate ngaki bona bari ne ya Yesu Kristo no nyumubere kogo goita oba semeri koliko gwate nga ditukerimo emambieyemo ninge umubiri utagusarika yako aribaga wagenda gukimambya yako aribaga utari gukwomoyo gwasuka gukimambya buna abana baito kubatabinga horomuke mambi no burega horomuke mambi no munyagitari kobomuke mambi no be mu engineer umwana utwaba go semeri okwikyara maitenga mambya ubugima bakandi keke babobya matari onde koraga gasaba sania baba ochiro gotera my tomorrow must be greater than today. It does not mean about this tomorrow we are talking about, which is coming on Wednesday. No. The Wednesday may never be better. It can be better as you thinking of Kwanyo Rechibes, but even that money will never help you anything. It may be better Kwanyo Rekero. It may be better Kwanyo, but that position and challenge chini. Lakini maambia ingia nereria ndugu yangu riziki yako chote hapa ngaki ikarotora yake nse ndo kieke. But as long as we are living here, challenges will press us. Ntobe to kumiwa akego. Lakini balitori mya Yesu Kristo kwa maitenga iko kumike kakego imaambia mnakarto kieke. Nero. Kwanza nataka nisome fungu la mwisho ambalo ni Ufunuo 21 fungu lake ni la 3. Ufunuo 21 fungu lake la 3. Sasa Mungu tunamuona kwa umbali, watoka moraso bware, but a time is coming. Lakini ukuro ya mego tabanga ki eliyo ngaro igorenya, nesenya, ekiaire seri tangari, negore tangari byakikire goeta. Ngaro Yerusalemu moyo chabere mno mliakari unapendeza. Lakini sasa tazama yanayotendeka katika fungu la 3. Inasema namna gani pastor? Kaiweli ogi di naneri ko base kero kirikyo banene ligoteba. Wasi nyasaye goteba. Tora abamenyo bwa nyasaye bono obumenyo bwa nyasaye nigobore amo na mwanya bantu nigobore bwamo na mwanya bantu ere namenye amo na barabo ere namenye n'abantu abo na barabo nababe abantu baye barabo b'abantu baye na nyasaye omonyene nabe amo na barabo nyasaye omonyene nabe amo na barabo. Bwana asifiwe. Na nyasaye kobera pastor watebire ngana waramo na into chinga kichonse asebono he is omnipresent, he is with us in the spirit. But a time is coming, ekarago sikomenya amo na intu. Baba abantu baye, nera borolyo nyasawe. Lakini karibu sai ko pesra, teka mu yakani kama nyagote bapasta na kia sabana aba. Kwa toka senari mno. Eratinye kiraririga abasa maisabo. Atinye kiraririga kurwa sa maisabo. Amakweri tako ba no nyangake. Amakweri tako ba no nyangake. Onyano kweumia. Onyano kweumia. Osokorera. Osoboro tibiko ba. Osoboro tibiko ba. Ekiagera mangani litangani aikire goita. Ekiagera amangana yeri tangani aikire akoronte kiege. That is the time we are waiting for. Mwancho mategelea suma sobo nega kama kuna kitu siku wakati experience ambayo tunayoisubiria ni ngakune hiyo. Ekarotora atinyo wendo kieki ambayo kura samba isai. Ikiagiransa kirenge ntoge gukoreri. Insa ubuyabonde mboijo noenake. Abango rabarenga isokuli. Lakini wale wako metiga ngaki kuna mwa extend ya matanga baka kinse chinga kimoma totogoita nekari ya ndeta ya chiri bona magorongo rando keke ngocha no mochivu na ama kwasanga ki mwasio kama pema indi tangu cha wewe igaba na baba kolera bakweli na arako murama liga lakini na yenza ngego kolera nori na renza ko taba ngamuta akora agenda kuna pabera ga uwa ikiagero muga kone kuna rata tinde te wono ga kali fresh yo mugimo wono na bara se ko ngaka wono ne chinguru chons uchiga tinde te akara tike igono ga rengere tinga te tuna kobera ga bakrondo ge boire nori na kubura ngaki ndaga ri mate mai bunganja ke abo se ya tota ko ga ndo tuna ko bangangu na ko babute sitorega turagere takrondo ge ikiagera stoko ga ndaka imejana ko tike. Kwa hivyo kila mtu ni kilio, kila mtu analia,
lakini vilio vyetu vi tofauti. Lakini Mungu amesema ya kwamba bona awasitoka bagenda borombo kana tikieke. Ewe no bamba kweli boromboyo. Ewe no bwenchara boromboyo. Ewe no bweme chande neos elia yegweka omanyete borombo kana tikieke. Boyo. Ade abashiriki bana mwisonde gari kana ngo barangi ngaki. Basta keromo kora abantu bakorera iyo mubiro ukire gusa abantu bakorera makweli moko batebe ngakira. Mwara atiga bara akrondo keke. Bara pura. Kera sima kurero yo kwete. Ya. Ekiagere mechandere woye. Igere mene na mora kini ta konyara gukura busaiko. Bono kanyore opportunity bunega kabisa gabugo mutia korendo keke. Patema akiga mwanjite monda. Atake gukura woye iga abantu bamuburi ngagusarige. Okwa gwaba were barimo kabisa. Obosoko basa korendo keke. Bone mechandere hayabwate kanyore asabanto bagukura ne dia korendo keke. Ekru mwacho mwatenda tako tebinge mechande yo ngwikera mwade haleluya. Ekero yesagocha. Ekero yesagocha natinye ririga kurasendo keke. Kila muntu nabwata mariga yakorera. Kila muntu nabwata mariga yakorera. Na watu Israeli senza kila muntu ako njia yake tofauti. Lakini mpendwa msikilizaji, mchana wa siku ya leo nataka kuhakikishia kwamba kuna siku yaja Mungu mwenyewe hata tuma malaika, hata tuma kiumbe yote yule, yeye mwenyewe atanyosha mkono wake atinyekera liriga kurwa sa maisa. Bwana asifiwe. Mungu tatage kiacho kutinyi kwa mariga kare yesagocha. Tumotero ndawa tabanga tigata tara karendo ki taracha. Totinyi wa mariga oboro robosire mbariko waenga kemosun tetoyo. That's what najibno mo pastor ekina kina inchenga nyete ekiagra nanche nimbwata marigane bwe komanyene ane mushiriki nanche bakurande church board bakabandi ikadis bakundi banso era ofisi ya nanche narangira ubucyasa barayiba nanche barambi yanjye ndimbwate marigane kanza kaya sache nanche takarande ke a time is coming kaya yesacha botinya kera dirigo onye wasemeje okunkware ngoro ebalini nale ngocho bomaye nale ngocho lakini senjo namanye tenga engakine cheche ekeleme cyane kandi gege nakira kana kigango ngende ndemya abana bali bamwabo batenga kibuna nanche nkurira nabakuna bakorera litukelimo amariga inaro gege natenyi kine gotinyi gokongoro kyo bali bos baraire asechimbe ime Oyo batongete obwate chinguru chokoleta bomoyo ekeraoje wake tarumbeta yae bali bonsi bakwete na bakorendo keke na baboke chinta kana chikomera bali baba bali bakonyora abana baba omo komwana ngaki ekera abantu bakorendo keke bakomera ine kogera nanchi nabo kamambinga nasomeke bungo nasoka nabe kitai na tebya abantu ngaki tika Yesu aracha naende ngochare wango naende wango. For now, na watu kuigoboro. Our time is coming. Inga kingo chiri. Lakini pastor, sio kila mtu atakayevutwa haya machozi. Hapo ndio habari mbaya. Mheshimiwa kwa iguli. Kali kero muntu gocha kutinyi wa mariga ya bana. Kuna bona bana bakeje isea. Kero muntu nabai kutinga matanga bate mutigasoke. Tigatangaso. Lakini unaliye watu meteme SMS ya igachaiga abandi bakairia kana halilili bakati ko kuligisa liko uyo ndaka tabanga ujinga muisio tari kuchande ni lakini wasi banga nyitenge kike matemaso abandi bakoiriria hata bachakire kurigi skuru na abandi kubaroche ngana sala bakardo kike ekyaro mwana kuruguru paka sega abu asetayo kuminga ki nonya bakotabanga na bakoirwando skolangana no ability yaye lakini no mwiboli expectation yao nere kwa bwatense amogete Burisio na magante inga matukakuru mayaga gaiga di Kenya hai ari Kenya hai mwana yakanyora maxia mayakara Kenya hai akamanya kona chobole menus akaonya with expectation inga mwana oyo pakanyore nandi gakonyora ahead university
emiaka ene after 5 years anyori chibese ono tuchukuru bule bukineni kitara asanen ayo mwana ko ende skuru akoro mukia ma gocha ne C minus kuru Kenya hai ngiro chokoro mwana uno akona gotia abantu ganga ino mo kumia mwana na Kenya hai tari basoma ligo ma private hade basoma ligo na secondary ga tari basoma biti chansa umwana na ngayari no disappoint yo mwiburi oyo nero disappointment eganyete abanyene ebibe no kanisa nonya baringe gotera nonya baringe kurandia that disappointment ikera bagotebe kunga karwa sende tegala ndike timba manye after tu abere kanisa matukayons wana kwa uniform ile ngatubwa chinyi kisidire ngato asokire paka boli mwirenga yandu mayo chakote kunga ondokeni kwangu sifanye nini pastor tu arandi paka usunga na leo matanga alingi kwenda Qur'an tumehubiri jamani tuambie kwamba ondokeni sifanye nini siwajui jamani itakuwa uzuri namna gani lakini wale wote ambao wanahitaji ambao wana hamu ya kuvuta machozi kutoka macho wao kuna kitu kimoja ambao wanauliza Yohana 3:16 inasema kwamba amwaminie awe na uzima oyo mwegere awe no mawari yeye kiba sere ngatoka na tu mwegere ni asae vosa onde kwes oyo mwegere awe no mawari yeye bono bororo bogo konyora kiagera Yesu obugoire burubwao obutinyire amariga kwa bweneire ekiako arachire gukunyurika mugako liko na tumukwana bona paka mambia bakegwike ugeta kugumanga nayo bwate libaga yoko na cheki nanga ense nekare gocha asetora amenya kare na kare mbona ngababwata maiga bagotebanga abuno otigwe tutogenda bona bamingi abunya sae kora ncheke rogocha tubese gotweba okoire warning kurwono iga manago sina secretary ya Yesu baba yetu maswali tunaouliza kwamba jamani wewe uwapi ni asante umesema kwamba wewe u karibu pamoja nasi hata wakati wa mateso lakini umesema kwamba hautatuacha hapa siku zote kuna siku yaja tutakapoenda pamoja nawe uwe baba yetu tuwe wana wako ili maskani yako yawe maskani yetu Yes. Asante kwa sababu umeahidi ya kwamba wanao kuamini kuna uzima tele, uzima wa milele. Wewe mwenyewe umekwisha gharamika, umelipa. Yesu, kwa sababu ya hilo tunakushukuru na tumeamini. Ndipo sasa tukainua mikono ya kwamba hiyo mbingu tuitamani, tuisubiri. Yesu, tulindie imani yetu. Ni katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Esenere tokogenda sabamenyi vaiwanaine ase Yesu akogamba nomorembe no wanchani aiga nao turamenye onye tule no wana bali bacu tanchuba iga tubasabire tubatebingense rero tukale kogenda ase mabune kitabe nimubwate bana baino barabachuko na barubashira kama wewe unatoka katika familia kwa sababu watu wamirire mwensi ncho ili nitobasabire mwensi kwa sababu umepigwa kwa muda mrefu. Naomba kwamba wachungaji wale ambao hatukupata nafasi kutuonekana hapa mbele inchuo cheiga elinde tusabire familia tubawa semeria nyensenere tukale kogenda ense ilia yesa chitaga toroseria ense turamenye kare na kare Barisia ndamana nao barisia itumwensi wocha elinde tubasabire familia Bona barisi kuna bako na wocha Kurati asini ne kurati asina Riziki kurati asini Abana Bono iso kule Nyoko okule Lakini mwisho
kwa maisha. Timoi chuara. Konye nyakongo bagaringarak. Konye isongo baringarak. Nabagotaka kwaka lakini nda ya ser. Nabagotaka igento gete lakini oinyor. Naomba kwamba mpendane. Yaani mpendane. Yule ambaye ni mkubwa wenu, ama yule ambaye amepatia mamlaka, naomba kwamba mheshimu. Maiki huenda isiwe flat. Lakini mkiheshimiana, zile siku ambazo Mungu ametupa chache, tutaishi kwa amani tunapomsubiria Yesu wa mbinguni. Mumwamini huyu Mungu. Kimoja ni abasori. Mwigeni Nyasaye huyu. Yende kanisa. Na ubujabukari. Lakini alikuigeri kumole na kio komenya. Yende kanisa barande bayinombaro mu pastor Nara bari batasine kupamenyete. Igendoro bakoe ogosemeria kuri mwanya bantu atari go kwa ogosemeria. Bakoinyo igoro ya Yesu. Neno abami neno kuzo babedi cyanga griniga. Bana bataita basiru. Babo gonerigwe. Biribike batamanyeti bo bateberia subwororo. Banyingina isingira bako bakwanira na barese kuyirana pake kero ko matebye na barese kuyirana na akanga kwa moto munyera. Ole mererie na bakatike na banga nayo. Ubigerie na barabo ba wajikaze. Aya sikonye bakutumina automaise ona buka baocha kogenda buka abanyene. You may be forced to know officers you didn't know that your father knew on your behalf. Nomo gandwe kinyoroka nya momo manyite mutulete kwenye momo omo gotomea fomu gocha isoko rendo gebe oitana na oyichuri. No, life has changed, but it has changed with God being on your side. Naomba kama mchungaji ukaweza kuombea hao wapendwa ya kwamba Mungu akawabariki. Na msiwe na wasiwasi ya kwamba injira makuli ya kale kuchega ninje next Nyasaye na hapo akichira kulinda watu wake. Mchungaji naomba uombe. Naomba. Baba na Mungu wetu uishie mahali pa juu, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa kutuhakikishia kwamba wakati wa shida huu pamoja nasi, na Mungu wetu huu karibu kutusaidia wakati unapokuwa mgumu katika maisha haya. Mtumishi wako ndugu Chefta amelala, mama Pauline amelala, watoto wamesalia, wachukuu wao, ndugu zao, dada zao, jamaa na marafiki wote. Wakati huu tumesimama kama kanisa, waleta mikononi mwako ambaye unajua maisha ya kila mmoja. Wewe unatangaza kwamba wasiokuwa na wazazi wakutegemee. Tumewaleta kwako ndiposa uweze kuwategemeza kwako siku zote za maisha yao. Washike mikono, tembee nao, wahifadhi, uwatunze, uwalishe na uwanyweshe. Waongoze katika kila hatua ya maisha. Uwe mshauri katika maisha yao. Wakati wamekoza mzazi, wakati mambo yatakuwa magumu katika maisha yao, wakati watahitaji suluhu ya mambo fulani, Mungu wetu usijibari nao, bali usimame nao wakati wote kuwatetea hadi mwisho, utukufu wako onekane. Asante kupitia kwa mtumishi wako, umetuhakikishia kwamba machozi yatafutwa wakati mbingu na nchi mpya zinapokuja. Tunaomba pia katika imani hiyo, sisi zote utuandae kwa imani ya Yesu, ili urejeapo tukulake mawinguni, tukae mbinguni pamoja nawe, ambapo hakutakuwa chochote cha kifo au maumivu, kuomboleza ama shida yoyote iwayo ile. Tunaomba uweze kuzingira boma hili, uweze kuwahifadhi katika maisha haya, uweze kuwaelekeza katika njia zote, na ubarikie kila mmoja jinsi upendavyo kwa ajili ya utukufu wako na kwa manufaa yao. Tunaomba Mungu wetu uweze kutamalaki maishani mwetu, usimame nasi mpaka mwisho wa dahari. Ilo ombi letu la imani kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Naomba tuwapungie mikono wazee wa kanisa na wachungaji. Thank you, God bless you. Thank you so much. Bless you so much. Tuketi, naomba yule mkubwa aje hapa amwambie kitu anafanya.
Bako na gocha tubate kambi ya basaya mataria ase district center igawa ibori watu kawa saya bache kambi wagene nobare na ndento ande program. Sasa njimbo tenega baba nemo tenega ile. Lakini kabla hawaja nenda kitu kimoja, huwa leta hiyo sahani kidogo. Leta hiyo sahani. Leta hiyo sahani. Kuna ule wimbo ulikuwa unacheza chini chini, labda utachezwa. Wakati wale dada. Bono. Ulio kogenda korante na kostari. Kukuanza kole mbele bono. Kana bambabu atise mbabu ati ngina. Bono kore korona ya ngina. Kubaye transport wacha bachire. Nitero ngoli bono tokaye koruga. Nani bono ekore naye ngina, ekore naye ise. Abana ba kerbocha ukichuma tatu bakoira na gocha. Koira na gocha. Bono kora abangina tuchakera bagaka turaba ise. Bagaka mukangoiga erinde to sira abana ba. Elinde ba nise isebuya. Naomba ya kwamba incho bakaka boriga inchoiga nalimba bolitiga kamuranche incho asiumwa abana bagwatiga magega ayengo kwabatigera imoka gochaiga bagaka bari mwensi murega iga muka gocha with your 20 shillings your 100 shillings with your whatever come and support abana baiga none chiemeji no chira apa kachira niwe igari pakera ni chiemeji na baira ni bacha kureranga nke onta ta chite kokwera kono tukuna ko chandika kan yamana sana yamana bariswana na baro bagaka mbiyamana soko imoka sobwango iga iga karibu umwana yantenga na bwate ngintata yeto kubatebya iko kamuranche mogen yamana sana ayego ko igunga gota yeto ko mo direct ayencho mo direct esimi yali tote yone bekwe bari moko beke simi mere aro chibase chigotare ambe igoro ska guchanga kana ba confirmed abagaka nju mwachire bya sana ninchuono ni ntweise bono ni ntchef tagaiga teba bone nambe iwo nambere 0727 364 800 0727 364 800 364 abagaka mwachire bya baka naibure bya moneti gabaseni inchwangi na bana jaka kuyakorera ni bono gocha abangi na incho kundole saro ina bana bakwa statement tumaye ko babwato kaba bagenda ayoli gweto ko bate direct gabu nake ko namara tagaiga maki inche boko bekerande simi inche mubekiro mubuko na bato yoge kuba na boko mubekera aro mwaka ngiri mbya sana. Thank you so much. Your words of wisdom, I love them. When I was saying sana mbya sana. Sana abangi na incho ninwe tutagete tobasekere mwaka muno yekera we senda goche oyo sokoro yawo se oyo sokoro yawo. Thank you so much sokoro mwanetiga abasen abangi na akimwakora bangina mabune ibam yamana sana soko yamana sana bona Basta. Ondogo chana encho chubanga sobanga igawano pegere to a family and make a statement as we continue. We go back to make a statement. Mauricia MC, I'll give you the opportunity to continue from here. Tuwale ngego tegera keiga. Alto kwa tegera ngo mwana uliketa kwa na keiga. Especially bali mo kara stega iga. To tegera ngego to mwana uliketa kwa. Na ada futa kwa nile ndobwate ebito bibere to kora. Oyo mentori okurisiki doara mona ituga iga na bwa to gotera nero gutindi sana.
Wale kifani cha matera iko nwe matanga na genderete. Karibu na wote ambao mmekuja kutupa pole na kufariji na sisi. Niraneri abantu mwensi pimwa chari goma watwenesio mugako yomba tabingambi ya mono. Na bari mwensi pimwa soiri mubuko nyasaba seseni na ndaba iranerie. Egento kende ndaba tebi abantu be familia mondie kiyonsi mbatebi mbiya mono. Mwatenelere na intwese metinye yonsi koromongina na bono mugaka tianti mwensi pi tiambote mbiya mono no muri mwina nyasaba sisini ne chikwaya mwa especially kwaya memorial kwaya ya Sierra mbiya mono umugako yorarire nyakundi konyoro ligiria abantu semo yae bamukobe goche kanisa lituke lyare goche kanisa egatoke congress ne kamburinja renge mbanya rakomakoba bakabanga baje te following Sabbath lakini wana shetani aromobe echimamosi ine rasiriti but tunaamini kwamba konyoro na sirekina ararasi Nyasaye na intubona abana bae moto saberani kwenda bale kanisa lakini eli bale ko kenda senge njobo wete biranya umosyo yetu no mutindi oresa umugako ori no mutindi orenge lakini nduki inete kanisa na tunahakikisha kwamba tutaendelea kukaa na Mungu na ndani ya Mungu na shetani tayo so far stoikire uturubani una bana banyakundi gose familia ya milili at large ntoramo nande omorembe noro ngira delimpia mono kwa ile timu ya Nairobi abanko chikaseni na sokoro baba kerembie mono lakini nainje tukamba kerembie mono ya bende bune familia ya Nyakundi amchachoka kutusaidia kutubuate sikoro matanga yomongina mpaka boniga sokoro mbia mono watenere na intu nonye chinguru cha kwere lakini nole bako kuvuta na intu nyasanya bose seni abana baminto na ino tuyamba kirembia mono mwabaira baremereri abatorero baga twakorera umuyegoyo Masai kaseni yetu asante kwa kusimama na mzee ulikaa na hospitali Mungu akubariki na my cousins at large mwansi pi Nyasaba seseni mwatikire chigansi mwatumire afya ya ino wacha watonesio mugaka Nyasaba seseni mwanebe omugambito mbia mono asogo twari bageri twatumire getiege keri goma na abairi mwensi pi mwaro chingongo chance Nyasaba seseni na ndabaira nibiya asitoikega bune familia Nyakundi tigantebe mbia mono asanteni sana Mungu awabariki mbia mono na kwanya keko nyakwebanga yae murangiri na royo moba kora na mirieri wakili yaja tusali utiga yule wenye wanafanya wakika kampuni ya Mirieli wanafanya pamoja na Mirieli akuja tusalimie na riziki wewe kaa karibu hapa ili tuletee wimbo moja tumalizie hapo. Riziki kutoka mbali ametoka huko za Kisii atupatie wimbo moja. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa jina mimi naitwa Reverend Canon Ambrose Otieno. Kwetu ni huko Kisumu County, Seme Sub County. Tumefika hapa kwa ajili ya urafiki. Kwanza Miriri na mimi tuko rafiki kubwa na tunafanya kazi pamoja. Hata siku ndugu yake aliaga
alikuwa huko kwangu, huko Seme. Kwa hivyo nimeleta rambirambi zangu na za ofisi yetu. Tunafanya kazi pamoja. Tunafanya kazi Mirieri and Company Advocates, Weda and Company Advocates together. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata kama ni wakati wa Christmas, niliona nifike nipeane rambirambi zangu na zetu kama watu wanafanya kazi pamoja. Ningependa watu wa familia ya Jephthah, kwetu tunasema ule mtu akona watoto hajakufa. Those who have children do not die. Therefore, the family continue to develop relationships, reach out. We'll also reach out to you. We get to know each other well. We get to work together. Because our God, our keeper, our maker is always with you, will always be with us. But Yesu asifiwe. Kwa hivyo stay strong, trusting always in our God, because in Christ we are always more than conquerors. And it is in Him that we shall overcome. And when our Lord Jesus Christ comes back, let Him not find you without salvation, because that is the ultimate. Otherwise, young men and ladies of the family of Nyakundi, please stay strong, reach out, and we will continue growing together. I know some of you are young, so it is also time to walk very fast, rush very fast, so that your father is named again. God be with you and God bless you. Akimokora na leo magani oyo. Moroja wa wakini kwa nabale kanisa. Kwa moka nga bara buno ni utetezi wa ulimwengu huu, hata ulimwengu wa juu, yani igorebe na bale. Ono risiki ole mutuito, oyo no moteli sana. Ono tika tumusikize iga, alafu tutaomba tuende. Thank you sana MC. Nchengerere bageri mbakwa ni mwensi. Mwakire kumwakira umugako kwa elimbi yamurega tumukia maboko egambi yamure. Mambengia intaro moche wedabu konda mwegene yesobweka inyetige ensembe mambengia Chande menge mondo gocha umo salaba nintendo bombenyo ubuya nyetige ensembe mamingia intaro mochura mamingia kona mwegene sobweka kona koro wancha kwae minyetige ensembe mamingia. Family march forward. Tumamwape tata mino kwae through this song. Once you can come march forward. Katokotare stance you know any mama. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. Sing it. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. Do I trust in Christ alone? Do I take care of His word? I will leave this evil world one of these days. Mukama wakaino sigoro
abakonsi abere musangerekano tumukie amaboko abere tubakone kubakira wakira amaboko kwa in a special way 1 2 3 aminia aminia itayo mochera aminia ona mwingine sowe ondako wanja kwa ingetire ensende aminia 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 itaro mochura aminia ona mwingine sowe ondako wanja kwa ingetire ensende aminia. One of these days. Wana march kwa lena sima kayansite. The march come back. Umuto makuguru. Aminia. Aminia. Itaru mochura. Aminia. Kuna mwegena soe. Unako wanja kwae inyetie ensende aminia 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 itaro moche udhabu aminia unamwini sobe unako wanja kwae inyetie ensende aminia. Amen. Asante sana. God bless. Nakitokora na risik. Awadaro kungoyo kwa mwete. Tutakete ko sabato kole reiga ige family moja kukwani ondega iga we go straight to the grave site. Family members, because of space, we shall need the family members there. Everybody intimately related. Because abatongo tena tu sia soko saba. Semame stote kwa maombi. Dasai na kwa kore ni biamono wa kore ni bia kwa jagete program. Biamono program ya bia. Anda bono kurkolega ga soko genda ria stoji kubeka ya kundia seri robe sarwet. Ora ga tu ja koro gendo kuchika. Sababu nene bo aboro kana si chinjera. Ana ga litu ke ra bia lions. Ora nene bo aboro kana. Aba i bai to se ba cha ga ga bor ba ko chinga jabo. Mone no bai buya na ndo bai ki buya. Tonye pare re bunere na sa ba ta na bao. Orang coba buya baik jika buya nanti buya baik. Kita toko kena kawa mana itu, wasabile gue terasa tidak semuduliko. Amen. Ono igo you go straight away. Onye ne jika rumah buat go there straight. Kita toko kena garia toko le before toko mana boleh lihat liko kena.
Ayana kita berlawan. Kau nak ada TV? Caja ni ada ini. Masa semua itu kan, mana jam deh gerem boleh air. Aku ni kau berkau serai. Jangan gerusin. Wametugeuka sisi, hata mandugu wamekuwa maadui, wanatutesa kila usiku, kila kuchao. Kimbilio letu ni wewe, kimbilio pekee ni wewe. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Siku ya kinyama inarejea, maswali mengi yataulizwa pale. Nilikupa jirani umtunze, mbona ukamtenda? Miti na mawe ndiyo mashahidi, pahala nyumba yako litakukana, likishuhudia uliyotenda. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari.
twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Tujiulize ni kwa nini ametuweka duniani. Katika mipango yetu tumuache Yesu atangulie. Mwovu shetani anapotutesa kwa maisha haya, hata wakati wa majonzi sisi twalia tukilani. Je, ulikuwa wapi baba, 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 baba? Atungepitia haya kama baba we ungetangulia. Ewe Mungu ukiamua kufanya kama utakavyo baba, maamuzi yako ni sawa sawa. Akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu tangulia mbele yangu. Ewe Mungu ukiamua kufanya kama utakavyo, hakuna wa kupinga. Maamuzi yako ni sawa sawa. Akili zako hazichunguziki, tena haufananishi. Ewe Mungu tangulia mbele yangu. Tuwe jasiri, tusiwe kama wakimbizi, maana duniani Bwana ana mpango wa kila mmoja wetu. Tena ametupa uhuru wa kumuomba kila tunachohitaji wewe, ila tukumbuke mapenzi yake lazima yatimie. Wapo maadui wanaotaka kukuangusha kila wakati, wapo marafiki wanafurahia unapoanguka wewe. Omba Mungu akusimamie nyakati zote, na mapenzi yake kwa maisha yako yote yatimie. Na uhitaji unitangulie mbele yangu, na uhitaji unitangulie mbele yangu Bwana. Na uhitaji unitangulie mbele yangu, peke yangu siwezi. Na uhitaji unitangulie mbele yangu, na uhitaji unitangulie mbele yangu,
Baba nitangulie, nitangulie, nitangulie 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 Baba nitangulie. Seye gobore obrenge timanye tiri tu konnen sabora ere sego tindige tiogo sika no wetoge konde toge tiganye toge yeso inkora maya konde moyo naye kora maya kore moyo Chai Kogamba bande Ikyagera ubogimo oere Oranyare gokora maya se abamino bakorere Soko baroche Osunte utaracha Kero batarore Ogo konya kwao na uwechanda Inkora maya konde moyo Naye kora maya kore moyo Diga ugochai Kogamba bande Ikyagera ubogimo oere How mighty you can be, and no matter the achievement you can make, strive to make one soul to smile, because all is vanity. Learn to live a selfless life, you'll receive a crown by showing a little kindness, then we'll go home sweet by and by. Once in the book of Ecclesiastes, Solomon the son of David said, "It is an unhappy business that God has given to the children of man to be busy with. I've seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and chasing after the wind." Learn to live a selfless life, you'll receive a crown yonder, by showing a little kindness, then we'll go home sweet by and by. Inkora maya konde moyo, naye kora maya kore moyo, diga ugochai kogamba bande ikyagera ubogimo oere.
kwenda iguru komenya asenka enya sarana nche moneno ne asenchera tosange obuya bonse ase ense yowando namanyire igorone ya nebotambe namanyire igorone ya ne wanchale bwai tomborabe kwambokande ngumbuye nyancha yogokumia gatoromera naroro tosango mogo koigoro namanyire igorone ya nebotambe tutakutana pale, nchi nzuri ya kupendeza, tutaishi na watakatifu wa Mungu. Upendo wa Mungu utang'aa na utukufu utakuwa wangu. Najua tutakutana mbinguni. I know that heaven will be mine, and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there, where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Namanyire igurune ane wanchane bwai tomborabe kwambokande ngumbuye nyancha yogokumia gatoromera naroro tosango mogo koigoro namanyire igorone ya nebotambe. I know that heaven will be mine, and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there, where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Popote na mwandama siku zote kwa ajili yangu mimi alinifia Calvary. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa taongozwa na Bwana usiku mchana mchana. Yesu rafiki wa heri alinifia Calvary. Lanitosha neno lake, ni
nitaongozwa na Bwana usiku kucha. Yesu rafiki wa heri, alinifia nitaendelea mbele pamoja naye milele, pendo lake ni nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu, wewe ni rafiki yangu wa heri, hakuna kama wewe. Hallelujah, hallelujah. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wangu wa heri, abakonyire wabukire bura kwabukire abantu bari barware togenda nyagitari anya kwagenda ko bwani bwo gukyororo ibo baze kuimo kogende mbiyogende kemesyo gore ryogo ekero gwe kombe the way abantu banyagitari barwarite buko omugaga tie bitosirire urwese gatie togaiga nkyo gosiro go gwe chita go gutwara ogosira korororo ase baada ya obugimo obuto bwatega abantu mbakwe nande kera abantu barakwe mbakukinga mbakwara kabiri abande bale barakwe kare na abande bale babwate ogosemeria asubugima azakinga kireki abantu abanga bange gukwana barenga motore bwese okogende kalisa no kaliko gende kalisa they are the same. I want to declare here dasa obekire kale sororo dasa obekire abarandia bato turize chikoro agara bato turize chikoro ozemerete nyasaye there is resurrection igoto abalisi babekirworo abarandi babekirworo bato teriga lakini manyanga on earth yobikuwa zikalisa but they don't know what's happening there. It is their bill ene bill yazako akobeka goja zitorega because yastayo motora nyora abantu tatige sama tanga amatanga nabo ya muntu ndebwese abantu bose nabo bagwita amatanga tuwelike lobugima bwetu in life kero muntu ali lobugima bwaye muntu tayonse lakini muntu tayonse turabulira imota atake kugenda iguru imota atake iguru oboke mbucho sana bore na ntoko mayabuna nyasabu plant bujikoba amabere nabuke tuwaibwe bintu biri wansa as an example igori ya bantu bane barona nyora babwatanya namabere tiago amabere nale mwabo mange karororo bono bwere minga what else ikidari kujirana bakora igoro ikigo gikoringo onye no boke koriande obubisi bwa igoro yasabu manyete obubisi bwa igoro yasa ga toire bente ke to korra na mabere mumanyita mabere na toreka onye ne joke mumanyita bula ko kana ne ke koros one ibine example ke igoro sa to bikira se tumanye igoro buyambororo bwitale tiga igase makweli ya aitere che bitala iga takayo ko geje to tayo ko buba korane urabona ko rane ko ndo abaye wetana na bikire saba ko ka mese tegi kai ko geje na bukayo oro bas ntoba bana abamubanya sai
na ale tutara na Nyasaye ntobenya na Nyasaye kanaka okuna gosema ndo kone tubata ule we komanya na sasa ni amarikai weta asirira kisomo tolito na ande mbuya mono watu raira asirira lyao twaro ndo musumba yubuna cyandegete paka karambu yakwe kobwa kogera komenya gekwera taroje gento emini yobugima lakini ayuno yo moboto gosoma obeta omwege no pakomo elio nanenera abantu tukwegia abatore moyo gaiga nero rabe example asa abale moyo kare na kare kora nya saore to bale mo bale na so mu kyoyo eko tuma ya bantu to kunyara intuma ya bantu ko ra tore gaiga to gere chi seito ole to bale mo asa abana ba chebita aba ba tigere roro para ya bible ko ruwa se bons abana bamba tigare gaiga bakwera aboka abanyana subugima Nyasaye kora jota waraji koro chiabo onye mwana orochie bitotara agende kanisa Nyasaye umukune in a very special way agende kanisa because ase kanisa yao na otoro na obutamiro bogotoka na obuya bogotoka na ande ne renche yoka ura nyore ura kurai paka soko genda saga aba mita bairi bacha bonsi pio monene bazesenie na bogo na baro bare mimono aba mita community yonsi pia mundieki Nyasaye kura anche obare mi ase chere very special because yo kwa bere ga go konene mara gatatu batanye gutimukalinde Nyasaye kura anche obatimukimono oba go semeria naende inga ba hakuna wa kupinga maamuzi yako ni sawa maana akili zako hazichunguziki tena haufananishi ewe Mungu tangulia mbele yangu ewe Mungu ukiamua kufanya kama utakavyo hakuna wa kupinga maamuzi yako ni sawa akili zako hazichunguziki tena haufananishi ewe Mungu tangulia mbele yangu mara nyingi tunapenda kuweka mipango yetu mbele tunasahau ya kwamba Mungu naye ana mipango yake tupaswa tujiulize ni kwa nini ametuweka duniani katika mipango yetu tumuache Yesu atangulie mwovu shetani anapotutesa kwa maisha haya hata wakati wa majonzi sisi twalia tukilani je ulikuwa wapi baba atungepitia haya kama babawe ungetangulia ewe Mungu ukiamua kufanya kama utakavyo baba maamuzi yako ni sawa akili zako hazichunguziki tena haufananishi ewe Mungu tangulia mbele yangu ewe Mungu ukiamua kufanya kama utakavyo hakuna wa kupinga maamuzi yako ni sawa akili zako hazichunguziki tena haufananishi ewe Mungu tangulia mbele yangu
dada zangu, tuwe jasiri, tusiwe kama wakimbizi, maana duniani Bwana ana mpango wa kila mmoja wetu. Tena ametupa uhuru wa kumuomba kila tunachohitaji wewe, ila tukumbuke mapenzi yake lazima yatimie. Wapo maadui wanaotaka kukuangusha kila wakati, wapo marafiki wanafurahia unapoanguka wewe. Omba Mungu akusimamie nyakati zote, na mapenzi yake kwa maisha yako yote yatimie. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu Bwana. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu, peke yangu siwezi. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu Baba. Nakuhitaji unitangulie mbele yangu, mbele yangu, peke yangu siwezi. Nitangulie Baba, nitangulie. Umanya konyora endagera urie uikoirane asiriroba kiagera ago nao kwarwete na kiaye norutu nande noirane ase urutu na sasa ni amarika wetira asiriza kusunutorito gato sabe sasa tunakwenda ni ripemano watu ni rito kuligima watu kichinga kiechi wasomera amarika unga chiebitaga akoromo kia sense ya gito kebigari mpaka chika kichache ikira kwera na aseriroba eko enorutu bono ko moira ni tora sara be kare na kare mpaka ekere Yesu ora irane na lyo goja kumubeka asabwererete bono kabamo na itu twesto asabiri gwetra asabirito beka bari bago parade Togetiganye togenie Yesu kora maya konde moyo naye kora maya kore moyo tiga ubuchai kogamba bande ikyagera ubogimo oere se abamino bakorere mo basuko baroche osunte utaracha kero batarore ogo konya kwao na uwechanda inkora maya konde moyo naye kora maya kore moyo tiga ubuchai kogamba bande ikyagera ubugimo oere how mighty you can be, and no matter the achievement you can make, strive to make one soul to smile, because all is vanity. Learn to live
selfless life, you'll receive a crown yonder by showing a little kindness. Then we'll go home sweet by and by. Once in the book of Ecclesiastes, Solomon the son of David said, "It is an unhappy business that God has given to the children of man to be busy with. I've seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and chasing after the wind." Learn to live a selfless life, you'll receive a crown yonder by showing a little kindness. Then we'll go home sweet by and by. Inkora maya konde moyo, nae kora maya kore moyo. Iga obuchai kogamba bande Ekyage